Попытка номер 2. Всем привет. Так, что там у меня будет трейд? А, Почему он красный? Ладно. Так, орешки. Это еще тут сладких снов, спокойной ночи. Письмо Витору. Господин Виторо, ваше устройство работает у меня всего несколько дней, но я решил, что должен немедленно написать вам и поблагодарить вас за то, что вы щедро поделились своими чертежами и материалами. Как вы наверняка поняли, из своего запоздавшего письма у меня ушло несколько месяцев на добычу необходимых припасов, а также еще минимум месяца на то, чтобы осуществить сборку. В итоге ваше изобретение работает безупречно. За последние 3 года вы, как наставник, подарили мне цель, которой у меня не было десятки лет. Я не стану утомлять вас описанием описывая глубину моих чувств. Но должен сказать вам, еще до того, как мой божественный повелитель покинул этот мир, я чувствовал пустоту своей жизни, жажду открытий проекта, который поглотил бы мой разум полностью. И теперь я знаю, что это не мантия. Я никогда бы не встал на эту тропу, если бы наши с вами пути не пересеклись. Теперь, когда мой труд почти завершен, мне осталось лишь поблагодарить вас. Спасибо вам, Витор, за то, что дали надежду этому старому богоподобному. Навеки ваш благодарный студент Сарганис. Мемуары провидц, том 3. Жизнь Фёр Мес и Верна оказалась лучше, чем я ожидал. Изобретательность его жителей поистине поразительна. Они совершают в анимантии прорывы, которые поверили бы в шок самых способных анимантов республик. И все же это на подмноженных ресурсах и с оборудованием, собранным по кускам. В отличие от тех, кто меня изгнал, такие люди, как Максим Видара и Пере Киличем, понимают, что прогресс не всегда приятный. Но это понятное дело. Но, увы, даже им акт создания улучшенного тела кажется отталкивающим. Грабитель могил назвал Грабитель могил, они назвали они меня. И я снова был изгнан. Когда я блуждал потерянный и одинокий, меня загнали в угол кровожадные спорлинги. И я был уверен, что время мое подошло к концу, пока не появился самый невероятный спаситель. Огр Ульраскан, блестящий представитель своего народа. Я с гордостью могу сказать, что он стал мне настоящим другом. С его помощью я смог собрать достаточно решения, чтобы оборудовать себе скромную, но функциональную мастерскую. К сожалению, для этого потребовалось несколько рейдов на отдаленные фермы подле Фиора. И я считаю, что справедливая компенсация за помощь, которую я считаю это справедливой компенсацией за помощь, которую я им оказал. Из этой книги торчит небольшой кусочек пергамента с надписью беглым почерком. Напоминаю для себя достать оборудование и первый том мемуаров из лаборатории, спрятанных в стенах. I smell rot. There's something unnatural here. Right behind you. Give me a target.
Так. Блин, это было больно. One more. Hold up. I can't. Back on my feet. Let's see what you got. Hold on. We're on your right. Блин. Back in the fight. Жалко, это жестоко. Let's see what you got. Hey, over here. Where's my mark? I can't. Back in the fight. Stay. Felt that one. Need a minute. You okay? Can't keep this up. You're a good friend.
А, ты серьезно? Quiet as the depths. Блин. Thanks, soldier. Hey! Over here! Stop that one! Ты шутишь.
You take lead. Ладно, во-первых, так. Hey! Over here! Come and get me! Better weapon. Мгм. Unseen, unheard. Hey! Over here! Let's see what you got.
Блин. Right with you. One more. Done. Let me catch my breath. Back in the fight. On your right. Они меня выбрашивают. We're set and go! We're set and go! We're set and go! You're a good friend. Well done. We're set and go! One moment. Right behind you. Я хочу. Over here!
Так, ладно, надо, чтобы все там не было без шансов. Watch the left. Coming from your right. Let me catch my breath. Да вы издеваетесь, гребаные лучники. Ты шутишь. Ладно. Quiet as the depths. Left leg. Glad that's over. В дневнике следопыта Моната записал курица лапа события последних дней. Все жизни. Вы просматриваете текст и обращайте внимание на несколько отрывков. Несколько дней назад я уверен, что среди нас есть предатель, но никто не разделяет мое мнение. Я подозреваю 3 следопытов, но не хочу ничего предпринимать, пока не буду твердо уверен. 2 дня спустя я обнаружил следы солдатских ботинок, ведущих от авпоста и уходящих за пределы обычных патрульных маршрутов. И я не могу рисковать, прося разрешения на Асиерна проверить эти следы, пока я добираюсь до штаба, подозреваемый успеет скрыться. Надеюсь, она простит мне мое самовольное решение. Еще 2 дня спустя следы ведут к востоку от озера Лакуна. Я не смею подойти ближе. Те, кого я подозреваю, могут обнаружить меня, если я пойду дальше. 1 день спустя потерял след предателя. Полагаю, он заметил слежку, и я поищу следы еще немного, потом вернусь домой и попробую обнаружить другую зацепку. 1 день назад я рассказал следопыту Дорса о своих страхах, и она согласилась, что, скорее всего, нам пытается помешать какой-то внешний враг. Я подозреваю стальную гороту, чью скрывающуюся за маской
предводительницу видел вдали. Дорса пригласила меня завтра пойти с ней на охоту и согласилась никому об этом не рассказывать, чтобы не привлекать внимания агента огорода среди следопытов. С ее помощью завтра к этому времени я буду знать имя предателя. Что еще есть? О. Ага. Beyond safe! Ну, хочу, что я их изучу. Потом. Но я хочу. Я с ним вообще не говорила. You're that envoy, aren't you? It's the face. Gives you away.
Casey? Are you sure it was him? I mean, holy shit. Monato's dead? Why? Why would anyone kill him? That's what we're wondering. Wait. You think I'm the killer, don't you? Listen to me. I didn't do anything wrong. Verano going missing isn't my fault. Блин, так, Asierno assigned me. как примерно с ним объясню. That's exactly what I did. Haven't you ever heard of regrouping? It's not regrouping when you abandon your own partner. I've told you everything I know. No one else seems to believe. Где находится этот лагерь? Look for a bridge southwest from Fjord, near Nakotedek. Go west across the bridge and you'll come across the camp. There could still be bandits around there. Be careful. Hopefully it's not too late for his partner. For both their sakes. Unseen, unheard. Let's see what you got. One moment. That's all of them. Лучше не может подождать. Nothing like a win with a good team.
Значит, для перехода мне только нужна адра. Is it just me, or does the night seem darker here? Should I break out the booze? Check your bedroll. Envoy? Right, changing this. If I must. Блин, ну ладно, я сейчас доделаю это и думаю, по главному квесту пойду. Просто боюсь по главному квесту идти. Good fight. Хотя я хочу еще в одно место заглянуть. Я определенно хочу еще в одно место заглянуть.
think I sprained my shoulder. Ладно. I can't. Back on my feet. Лишь она. Ну как? Какая же она проворная. Я еще к тебе вернусь. Arms up. This one's mine.
You take lead. Someone there? Hold it, you! Oh, no, no. To your left. 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 Armor's too weak here. Right? Back up. Stop that one. Left leg. Look to your left. Someone there? Get him! Get him! Here we go! Stop that one! Left! Let's see what you got! Quiet, Nimdude. What was that? Get him! Here we go! Stop right there! Coming to the right! Конечно. Come and get me! Let's get it off! Help! That's more like it! Show yourself! You! Don't mess with us! Валя, вы You're a good серьезно? friend.
Unseen, unheard. Someone stop right there. Look behind you. Back in the fight. Come and get me! Let's see what you got. Тупо. Thanks, soldier. Quiet, Nimdude. I heard you. Let's see what you got. Come and get me! Uncle. I can't. Hey! Over here! Found you. You're a good friend. Stop that! Let me catch my breath. Next one's mine. Let's see what you got. That's it for me. Back in the fight. The armor's too weak here. Come and get me! Hey! Over here!
Everyone okay? Да, было это весело. You take lead. Hold it! Don't mess with us! Get them! Stop right there! Look out! Need a minute. Give me a second. Hey! Over here! Watch the left! Everybody all right? Так, ладно. You take lead. Oh no, no! Shouldn't be here! Oh, that hurt. Felt that? Come and get me! Right. Down. That's more like. Armor's too weak here.
Hold it, you. I'm down. Take your best shot. Look to your left. I felt that one. Not looking good. I can't. Back in the Бассейн. Where's my mark? Да блин. On your left. That's more like it. Вот. Ёбаный пёс. Hold it, you. This is mine. Come and get it.
Блять. Stop right there. I'm coming. Let me here. For you. Hey, over here. Back in the fight. Don't have much time. Right flank. Found. Let's go. Let me here. Over here. Right flank. Right. Down. Back on my feet. Try that again. Left flank. Left. You're not looking good. Give me a target. On your left. For new armor.
That's all of them. Вот, это в одном квесте, ладно. Я так понимаю, второй жив. Либо следопыты сели нам на хвост, сбросить их не выйдет, но мы можем дать им чертовски веский повод остановиться, попытаться изолировать одного или двух дикомистов, схватите недомерка из их помета и тащите сюда. Либо следопыты отступят, либо мы отправим гостя назад в фьорд кусочком буд. Поболтать не получится, пока с вашим большого. Понятно. Many thanks, my friends. Much as I hate to say it, there's no way I could have fought past those bastards on my own. Name's Verano. I'd love to stay and give proper thanks, but Ranger Asierno needs my report. Ну, в таком состоянии радует, что вышел, несмотря на трусость Косограда. Ты что-нибудь знаешь о подозрительной активности среди следопытов? Funny you should ask that. I might know something after all. I came here with Ranger Casagrada to scout this area out. Oh, we got a tip that a force of bandits was gathering at this old homestead. One of us must have stepped on a twig, because they spotted us right away. When I squared off, Casagrada ran the other way. Said he was going to grab Dorso for backup. Кем стоит равняться к герою на все времена? Мне кажется, в одиночку кто лучше сражаясь, Косоград не готов к реально. Тому отряд следует отбирать новобранцев повнимателей. Beggars can't be choosers, and we only have farmhands to choose from. But I like Casagrada. He's a good kid who just needs more discipline. After Casagrada left, several more bandits joined the fight. They overwhelmed me and took me hostage. I overheard them talking about meeting someone next to a root-strangled tree with a view of the town. They seemed to think their contact was one of the rangers. But that would make that ranger a traitor. Нашли труп следопыта Монатов, в его дневнике упоминается следопыт Дорса, либо да. А Сир считает, что убийца кто-то из своих. Это либо... Зачем понадобилось предавать следопытов? See, that's the damnedest thing. I don't know. The bandits have it worse than we do. That's why they are bandits. So they have nothing to offer. With the way trade has dried up, there is no one else here. No Third-borners, no Paradisans, and certainly no wardens from Solace. There is just monsters. And you. Не участвую ни в каких заговорах. Then I guess I'll just have to take you at your word. Так, мы нашли труп следопыта Моната, в его дневнике упоминается следопыт Дорса. Manato's dead. Helia, bless our steps.
He was the best tracker of all of us. What a shame. A real shame. Damn. I know Dorso and Minato were close once. I imagine she'll be devastated to hear about his death. Позже следопыт Дорса не знал о смерти That's not Минато. impossible. Minato and Dorso both patrol alone now, and they can be out of contact for a day or two at a time if they really put their minds to it. And they've been busy ignoring each other for weeks. Мог ли Дорса убить Минато? Похоже на последнее, с кем он разговаривал. I can't fathom that. They were as close as siblings once. Not any longer, though. Listen, Dorso can be hard to know, but I don't believe she's a traitor. Мне казалось, они поругались. Yes, it was an argument, a big one, about you, actually. Seems you can't go anywhere without stirring up talk. I mean, not about you specifically, Envoy, but about your people and their presence in Paradise. We were drinking down by the river. Dorso was arguing that we should contact your ambassador, see if he could send some troops our way. Чтобы они помогли сдержать бич грез. Yes, and to keep the Animancers in line. Can't say I blame her. I mean, raising our dead to work the fields. That's just wrong, no matter how you figure it. Minato wouldn't hear it. He was furious she'd even considered it. Said if he caught her sending missives to Hildgard, he'd kill her himself. What? Surely that was just Timbers talking. I don't think he meant it. Minato's not that kind of man. But when it comes to your people, he has, well, had a hair trigger. В Земле хватает людей, которые не стесняются в выражениях, когда говорят о нас. The longer you people are here, the more common that will become. The living lands doesn't want to be tamed, Envoy. Well, I should start hobbling back. Thanks again for looking out. I owe you one. And Casagrada... Я. If you're in the area, go see Captain Asierno at the watchtower. She'll be glad to see you. I'm not sure what to make of this, but I don't like it. Так, а где? А где дерево искать? Anyone else feel the draft?
There. I bet there's something behind that broken window. Stay alert. Just in case. Ну ладно. Это снег искали. Ну ладно. Quiet as the depths. Ладно. Окей. Что я хочу? Ай. А у меня еще одно очко? Нифига себе.
О! Цените урон. Hey! Over here! You're not looking so good. They're coming for the queen. Take her out. That's more like it. Let's see what you got. Okay. Hey! Over here! Come and get me! Gotcha. One more. Stand a chance. Everyone Gosh. okay? Я ж сказала, твари, я вернусь. Ладно. I swear these grain shipments keep getting smaller and smaller. We're going to need to ration more strictly than we already are. Definitely a nice defensible set. Not bad. Нужны дрова. Следопыты, ищите дрова, когда находитесь по тролле. Подойдет что угодно, только убедитесь, что оно сухое. Я знаю, что найти это непросто, но, пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах. Наши резервы на исходе, и я не хочу, чтобы в случае чрезвычайной ситуации у меня не было возможности связаться с нашими лидерами. Вежливое напоминание. Следопыты западной заставы, пожалуйста, прочитайте это очень внимательно, если ваше имя не следопыт Винченцем. Не ешьте пайки.
подписанные следопытами Ченца. Мы, конечно, в лесу, но это не повод вести себя как животные. С уважением следопытами Ченца, которому пайки действительно принадлежат. Ладно. О. Glad that's over. Ой. Let's see what you got. Armor needs its help. What's the target? What am I hitting? The local fauna had their way with this one. I'd say the revenants were hiding in that lake. Could be wrong. The water is beautiful, wouldn't you agree? The surface is calm, but the depths are full of life. Вы выманиваете ревенантов с фермы неподалеку. Что вы сделать? Вы так похожи... Barrett's orphans, you mean? No. There is a power here that far surpasses me. In the time of the ancients, a piece of the sky fell here. Then came the water. It pulses with essence, though it does not live. You are a godlike,
I'm surprised it did not speak to you. Его различимо, но что-то есть. Аура кажется не прохладной, а резкой. Ребята, у меня была теория, что аура может возникнуть в неживых объектах. Погоди, хотите сказать, что тут метеориты создал это озеро? Откуда вы все это знаете? И что важнее, что все это значит? Если вам это так интересно, почему бы вам его не выловить? Только этого не хватало. У меня уже есть баланс в голове. Так, погоди. Call it whatever pleases you. Andra knows it by another name. Forgive me. We have no reason to know each other. I mediate between mortals and the Lady of Lament. Some call me a gift bearer. Oh, good. I could use a new pair of boots. We had one come to Verity's once. Thought he was a grifter. Especially since he only seemed to want tokens made of gold or gems. Слышала вас, разве люди не платят вам за то, что вы уносите все плохое в море? Так, что привело вас именно в живые земли? Я поняла, кто это. В первой части были они. Не могу представить, каково это посвятить свою жизнь Богу. Что бы вы ни проводили, мне это не нужно. They do, but coin doesn't concern me. Healing is my calling. That's what brought me to this lake. The shard of sky is a fragment of Ione Bratha. When the moon shattered, it fell here. Its memory is long and full of pain. Вот в этом озере привлекательно. Может, это именно тот камень, чье воспоминание, не камня же? Но это произошло века назад. Как кто-то может помнить об этом? По-вашему, у меня теперь есть воспоминания, но теперь меня ничего не удивит. Вы должны понимать, что это. Andra's. It sleeps deep in her soul records, and it still troubles her. Собирается в этом проблема и не подвергает местных жителей опасности. Почему у меня складывается ощущение, что этот камень может оказаться ценным? Ладно. I sense their discontent. I wonder if Andra does too. If you retrieve the stone, find me at the harbor to the south. I have plans for it. And you. Take care when you breach the surface, though. The vessels might react. Их создатель попросил меня выяснить, почему они убегают, так что я рискну. Это доброе знаменование. Давайте угадаю, вы хотите использовать камень для какого-то ритуала с аурой. I would never. I hold space for essence. I do not tamper with it. Make sure you hold your breath, godlike. Your work in this life is not finished. I'd watch what I say around this one. He's pretty literal. Why would you even say that, envoy? Using special rocks for rituals? Madness. Do not fear the depths. Парень, я вернусь сюда. Меня пока другой квест интересует. Дайте мне уже доделать квест. Я обязательно вернусь сюда.
appreciate it. Did that tree just move? Nothing like a win with a good team. В списке написано точным и аккуратным почерком. Хотел договориться о встрече в другом месте. Если ты найдешь это письмо целым и вовремя, прежде чем идти дальше, убедись, что за тобой никто не следит. Моего опыта выслеживания бандитов в этих лесах хватило, чтобы понять, насколько вы обычно аккуратны, и меня это совершенно не устраивает. Когда убедишься, что за тобой не следят, приходи в мой лагерь у устья реки к югу запада от Фьор, и там мы обсудим, как ты можешь помочь мне установить порядок в долине. Не заставляй меня жалеть о нашем уговоре. Давай для разнообразия лагерь. Не так далеко, кстати. Envoy? Not before I've done some reading. Who knew plans could be so threatening? I'll be here if you need me. Пудов это. Командир. Envoy? Yeah. What are you? Huh. You're full of surprises. Ладно. I was expecting someone else, but I think this could work out better for both of us. Это была ты есть пытатель. Кого ты ожидала? Just a few friends. Though it seems they were no longer inclined to meet with me after you let their hostage go. Once you hear my side, Envoy, I think you'll agree I was only trying to help. Я понимаю ее. Так. Это ты убила Моната. Unfortunately, I didn't want to, but he forced my hand. I thought I was clever, skimming a little extra pay from the coffers, surveying the city's weaknesses, laying caches for my friends. But it was like Monato had eyes in the back of his head. Nothing got by him. I tried to explain, but he couldn't understand. Wouldn't. He'd completely closed his ears to reason. So you killed him for it? Poor bastard was always too principled for his own good. Вдруг начал с бандитами, которые похитили Винрата. After a fashion. Unbelievable. They were a means to an end. Don't tell them that. Everyone likes to feel special. They were supposed to kill Verano, but I guess they figured they could get more coin if they ransomed him back to us instead. Idiots.
Что ты пыталась сделать? I'm preparing Emerald Stair for Adir's arrival, obviously. Your people have already pacified Paradise, with contracts and clean water, with promises of safety. I want to be safe. I want all of us to finally be safe. You've got a hazy picture at best, Dorso. The envoy was still killed in the street, and Ludwine's idea of pacified is anything but. And I know what empires do, Envoy. They expand. Your soldiers would have come here sooner or later. I'm helping us avoid resistance and bloodshed when they do. Зачем ты предала следопытов? Fjord is wasting away, Envoy. Animancy isn't helping us anymore, if it ever did. But no one in the city wants to admit it. So you murder your own? Our crops rot in the fields, bears turn to beasts and attack on sight. The very earth disintegrates beneath our feet. I think it's time we accept help from someone stronger, wealthier, better organized. From Adir. Then we can turn things around like Paradis has. Maybe then we can be safe. But Vidarro, Quilici, Captain Asierno, they're too proud. They won't do what must be done. So I'm doing it myself. Позволь уточнить, ты убила своих друзей, чтобы подготовить изумрудные степи для Адира? Fjord simply cannot survive the way things are. Monato and Verano disagreed. Then you disagree. You don't turn on your own. Their voices had power in the Rangers. Too much power. And when they spoke, the others listened. Now they'll have to listen to me. Мне не нравится твоя метод, но я поддерживаю твою идею, там помогла. Так, ты смелая, империя нуждается больше людей таких. Так, ты сумасшедшая, в Адире нет места такой гадины, как ты. У тебя определенно извращенный мотив. Ты уверена, что ты не отродье грез? Да, ты уверена, что ты не отродье грез? No, Envoy. I'm the only one around here who sees things clearly. Emerald Stair is my home, and it's wasting away. I can only look after my people, get us what we need. You've got a strange way of doing that. Only Adir can help us now. Если Адир захватит Фьорд, дом, который ты сняла, исчезнет, превратится в очередную колонию. Жизнь Фьорд разумеется, хотя, может быть, это так. Maybe that would be for the best. We've had decades to secure this valley. What do we have to show for it? Dead homesteads, dead farmers, dead fields. And a city full of animancers who don't give a single shit about us. It wasn't always like this. Меняется колесо, делает оборот, этому сопротивляется. Как было раньше? I wish you could have seen the valley I grew up in. The steep green hills, mist twining about the peaks. Birds, deer, the many little creatures of the trees scurrying among the leaves. Most of them gone now. Sometimes, in high summer, the sunset would catch the rice paddies just right, and the whole valley would glow coral violet. A world on fire with life, that never burned. We ate well and slept through the night. I don't want to live through this time if there's nothing better on the other side. Не знает посол или I'm Люблин. not an official asset, just an enthusiastic ally. But I did meet the captain of the Steel Garrote. Alfir, she said her name was. They appeared out of the fog a few nights ago, late, hours before dawn. There were so many of them, I was certain they were going to kill me. Я решила сказать им теплый прием, чтобы спасти свою шкуру. Ты решила оказать им теплый прием, чтобы спасти. I was alarmed at first, but then I spoke to Alfir, and she changed my mind. Captain Alfir is strong, determined, organized. She's exactly what we need to save Fjord. She has a vision for how to save the valley from itself, a vision I can believe in. I found them a place to hole up,
No one is going to find them until it's time. Я хочу помочь тебе, так, и сохранить тебе жизнь. Где сейчас остальная огорода? They didn't tell you. They must have had a good reason. На какое-то время мы разминулись из-за поручения императора. Я хочу связаться с ними. The steel garrote are holed up in a cave, just behind that waterfall over there. Some of them, anyway. We should look into that. I'm sure they'd appreciate your help. Молилась. Так, ладно, как думаешь, что остальной огород собирается сделать в изумрудных степях? They're going to put a stop to the animancy. The animancy that's sickening our fields, driving the animals mad, polluting our souls. And maybe it will end the dream scourge. Не остановит. Then Emerald Stair will be safe. Готова наблюдать, как многие умирают, чтобы проверить эту They're теорию. not going to hurt anyone. The necessary killing has already been done. You don't know the Steel Garrote, Dorso. They're not Adiran regulars or magistrates. They're zealots. Once Captain Alfir explains to the Animancers what their work is doing to our people, they'll have to give it up. Я сохраню тебе жизнь, но больше никогда не попадайся мне на You want глаза. me to... what? Run off into the wilderness? Exile myself? After everything I've done, this can't be how it ends. Even for a competent ranger, exile is certain death. Блин. Не хватает. Так, ловкость. Что там мне ловкость дает? Ловкость мне ничего не дает, окей. Ладно, давай. Блин. 5, 3, 4, 4. Ну и можно телосложение. Не помню, сколько там надо было.
Не, восприятие это хреново. Ладно, пока что так. Так. Давайте там посмотрим. Fjörstim. I'm... You want... Even for a competent ranger, exile is certain death. Дайте лучше бежать быстро. But what will you tell Asierno? They'll come after me, all of them. Не заставляй меня считать до 3. Положить руку на оружие. Не заставляй меня считать. What? Раз, два. I'm going. Good. Так, ладно, она может еще пригодится, в принципе. Feels like some of these plants have it out for us. Что делать? Is it just me, or... Knight, envoy. Envoy? Thanks for talking. Давай. То место, которое раньше... This is no ranger camp, envoy. Dorso mentioned a steel garrote camp. This must be it. This is taking too long. We should have gotten orders by now. Inquisitor Ludwig is taking her time. I think she wants to see how the envoy performs. She has a vested interest in that. Ah, then forgive my impatience, brother. No need. Eagerness is a virtue, not a vice. Так, ладно. Looks like we've got company, brother. It's that envoy from Paradise. We weren't expecting reinforcements.
Either you've come early, or more likely, you shouldn't be here. I don't like their tone. Careful, envoy. I don't think your rank will help you here. Tell you what, turn around, and Inquisitor Ludwig doesn't have to hear about this unfortunate little mix-up. Что здесь происходит? Разве вы не должны быть в Парадисе? We go where Ludwig tells us to go. The Stilgarrote don't answer to the embassy. We have no quarrel with you, but we are trying to be discreet. Let's part as friends and keep it that way. Не получу ответа. Then you're not leaving. Так, ладно. Решительность. Но решительность у меня есть +2. Так что норм. Мне опять распределять надо. С один восприятие ловкость, ладно. Мне +2 надо было. Раз. Ладно. Это достаточно. 4, восприятие 3. Ладно, ну-ка, еще одну очко. Подожди, я уже дело начал, мне надо. О. Ну, что по делу? Хватит виснуть, блин. Tell you what, Ладно, turn расскажи. around, and Inquisitor Ludwig doesn't have to hear about this unfortunate little mix-up. Nice try. If you don't already know, then I'm... We have no quarrel with you, but we are trying to be discreet. Не, да, так. Смотреть What молча. do we do, brother? We do what comes naturally, of course. What a pity. Normally, I'd think twice about spilling godlike blood, but for you, I'll make an exception. Let's go. То есть я не могу сюда, тваря. Придется уйти, не хочу драться с остальной горотой. Это пока что. Wait, The steel. Tell you what, turn around, and Inquisitor Ludwig doesn't have to hear about this unfortunate little mix-up. we go.
Naturally. You have your... Be seeing you soon, and I don't like seeing the Steel Garrote here, but I suspect they've got us outnumbered. Not stabbing these people to death, or... Ну, я не знаю, я не хочу их всех перерезать, хотя я не думаю, что Людвин, если мы всех перережем, понравится. Она все-таки похожа на разумную женщину. С учетом того, что она ничего не планирует делать, пока не посмотрит на действия эмиссара, мне это нравится. Может, она и волевая, но она не дура. Вроде как. Treasure hunting suits you. Ага. Arms up! Coming from your right! What am I hitting? On your left! Back in the fight. Left leg. One for Мороженое. Так, что у меня там раньше было? Мам, давай. Hey! Over here!
Ай, ладно. Another win, but who's counting? Мне кажется, ли этот звук я уже второй раз слышу. Я же это уже читала. А, ну да, я перезагружалась. Темно было, конечно, порубить. Take a moment, people. Right behind you. Let's see what you got. They're coming from swing.
интересненького. Так, реально. Там что-то есть. Так, мне надо ругаться, мне впадло. Ладно, пошли вниз. Take your best shot. Let's see what you got. А, Watch yourself. To your left. а. Behind you. Так, ладно. Блин, это здорово. Ну, посмотрим, что нам можно делать тут. I sincerely hope you have some good news for me. Был прав, убийца существует, им оказался следопыт My Гарруса. gods. I can't believe this. Ilia's wings uplift us. She's been with the Ranger since she was a girl. She trained most of my men. This is... Fotito. This is big, Asierno. What happened to her? Where is she now? Чтобы не убивать ее, пришлось сказать, что она никогда сюда не возвращалась. So she ran off. Not even Dorso can survive long alone. Not if she can't rest and resupply. What should we do? Let's give her a head start. And then go hunting. Не надо. On your orders, ma'am.
This situation beggars belief. Do you know why she did it? Создать условия для захвата региона Яйцем. Мне кажется, верила, что Дир может решить проблемы. Думаю, она была права. I don't know what to say. I clearly never knew my friend, or the woman I thought was my friend. Dorso will be brought to justice if she ever appears in Fior again. As will anyone who helped her betray her people. I suggest you watch yourself around the other Rangers, Envoy. I can't be responsible for how they react. Да, угадай, Кай. Так. Ну, пошли. Болтаем. Мне интересно. I still can't believe it. Dorso was betraying her brothers-in-arms, all in the name of saving Emerald Stair. I don't know what awaits her, but I can't think of much worse than losing home. Удивительно слышать тебе такое. Разве не ты ратуешь, что всем людям нужно давать шанс? Это казалось подходящим наказанием. Изгнать ее из дома, который она предала. Мне ее жаль. Она искренне верила в то, что делала. Well, yeah. But there are some lines you don't cross. Turning on your own people is one of them. Каждого жесткого правила исключения. I'd hope this one doesn't. But you're right. More often than not. Just please be careful. Эй, ты еще что? Да ладно, нам говорит. Не будем циклиться на этом процессе. Эй, это еще что? I saw this in Rauatai's campaign in the Deadfire. You start out with purpose. You're fighting alongside your brothers and sisters, battling pirates and slavers, bringing civilization to a lawless, divided land. But then, you're breaking up villages, turning tribes against their rivals. It gets messy, fast. Архипелаг мертвого огня веками принадлежал он, живые земли не принадлежали безраздельно кому-либо народу. Понимаю, я не позволю долго уничтожить меня. Что ты хочешь сказать, да? Empires are hungry, Envoy, and they devour their own too. Don't let your allegiances turn you into something you can't live with. My fate. Ладно. Я не знаю, солгать от ней. Может быть. Listen. I'll make sure to wing her one. Just for Monato.
идиотка, но я не хочу, чтобы на нее велась охота. I sincerely hope you have some good news for me. Мы проверили все цепки, выяснили, что убийцы в рядах следопытов нет. What? Captain, I don't buy it. Masani here nearly had me convinced there was a conspiracy afoot. How can this be? Ваш следопытов губит бич грез. Вот ваша настоящая проблема. Огр болото добрался до... А Веран был неосторожен. Не знаю, жизнь это боль. Ваших следопытов губит бич грез. Вот ваша настоящая проблема. Elena and Adelaro are proof enough of that. Gods. And now Monato's gone. One more tragedy for the pile. No. You're giving up? I'm putting this flight of fancy to bed. And so are you. Pasierno? Please. Any of us could be next. Ranger Massoni, you will not speak to me about this again. It's over. Is that clear, or should I be worried about you too? Understood, ma'am. Thank you for looking into this, Envoy. I'm sorry to have wasted your time. Профессиональный риск, ничего не поделаешь. Ну что, я всегда готова к вашим услугам. Вам следует лучше контролировать ваших людей. Сейчас им нужно быть начеку. I am duly chastened, Envoy. I can't believe this. Massoni! Here's your reward. It's the least we can do for your assistance. Thank you again. Step carefully out there. We are living through strange times. Будешь меня осуждать? Tree just move. Так. I still can't believe it. Dorso was betraying. I don't know what awaits her, but... Мне жаль, но не искренне верила, что... She did. I think that's the part that haunts me worse than what she did. How do you keep yourself on the right path? Especially when there's so much at stake. У тебя должны быть границы, которые ты не пересечешь ни при каких условиях. На этот вопрос нет простого ответа. Может лишь принимать наилучшие решения, которые возможны в моменте. Так, кстати, и то интересно. На этот вопрос нет границы, блин. Даже есть исключения из границ, которые... Так, в моменте. I was afraid you'd say something like that. Just please be careful. Эй, это еще что? I saw this in Rauatai's campaign in the Deadfire. You start out with purpose. You're fighting alongside your brothers and sisters, battling pirates and slavers, bringing civilization to a lawless, divided land. But then, you're breaking up villages, turning tribes against their rivals. It gets messy, fast. Я не позволю долго уничтожить тебя, ладно. Что я хочу сказать? Другое, это не другое. Easier said than done. Empires are hungry, Envoy, and they devour their own too. Don't let your allegiances turn you into something you can't live with. So did Mike. If you get up in the night, don't wander too far.
делать? Можно по основному квесту, в принципе, идти. Можно им по основному. Так, метод анимации, проконсультироваться с Элли. Так, или... Что метод задания? Я что-то еще хотела сделать, кстати. Так, персонаж. Сила 5, решительность 4. До 5 подымем, ладно. Решительность не пригодится просто потом. Так. Нормально. Восприятие нормально. Там плюс 2 у меня есть. Вроде как или плюс 1. Надеюсь, если что, пере. Наконец-таки компаньоны. Так. При активации второго дыхания время восстановления всех способностей Кай обновляется. Ладно. Подожди, отмена. Так, а это чё? Огонь и ярость поджигает цель, значительно увеличивает оглушение, наносимое способностью огонь и ярость. Мне нравится. Так, дневник, чё? Так, кстати, пойду сделаем. Так, ладно. У нас ничего нет. Да, это будет жестко. А интересно, что Кай скажет, если я пожелаю стереть память себе? Ладно. Так. Мне просто надо озеро прыгнуть тут. Блин, мне писец ждет, когда я вынырну из озера.
Да? Да. Пористый камень, предположительно кусок Йони-Бри, разрушенной третьей луны Эндора. Третьей луны. Пористый камень, предположительно кусок Йони-Бра, разрушенной третьей луны Эндоры. На удивление теплые для камня, годами находившегося под водой. Ну ладно, мне надо всех ревенантов убить. Hurry! Those revenants are heading this way. Take your Next one's mine. Let's see what he's got. Watch your back. Heal yourself. Right. Where's my mark? Hey! Over here! On your right! Who's ready for more? Ну, уничтожить всех ревенантов — это святая.
встретить это явно. Arms up! Look right! Over here! Feels like some of these plants have it out for us. Ладно. Я не одобряю богов в этой игре уж точно. Так, но мне кажется, это правильное решение в этой ситуации. You emerged from one shore and found me at another. Do you have the stone? Вот он. Good. The farther it travels, the safer it will be. Even an enchanted stone should not attract the undead. The lake must have imbued it with some power I cannot name. To heal Andra's wound, I must give it a watery grave, commit it to the deepest, darkest ocean. She will forget it there. Хотите покинуть живые земли, пройдя весь этот путь? I will sail for a time. Who knows? I may drift here again. Now, will you return it? I have coin, if it would help. I can afford my boat passage. I need no more than that. Что мы с вами заключим иной договор? Such as? Дароносцы забирают воспоминания, верно? Может, берете одно из моих? Very clever. You're sure this is what you want? It isn't a decision to be made lightly. Интересно. Да, есть кое-чем я хочу забыть. Go on, Интересно. then. What did you have in mind that you want to be rid of? О том, как я сделала кое-кому больно, не намеренно, но простить себя не могу. О друге, который меня предал, и я заслуживаю большего. О несчастном случае, когда я была чуть моложе, никто не знал, что это я виновата. Хочу забыть, ведь спрятана сожженная книга, чтобы никогда больше не найти. О том, как я сделала кое-кому больно, не намеренно, но простить себя я не I могу. feel it. They did not forgive you, and you bear it like a curse. There. It's done. Вы же не дали мне сказать, что я хочу забыть. Of course you have.
You just don't remember what it was. The memory is my burden now. Но это ничего хорошего не Do приведет. you feel lighter without your memory weighing you down? Вообще-то нет, видимо, мне еще есть над чем работать. Без чего? Если я забыла то, что то мне откуда знать, да или нет. So, that is that. I believe my time Это here круто. has come to an end. Whatever called you to these shores? Возможно, кто знает, возможно, мы встретимся снова. Until our next voyage around the wheel. Giving up a memory. I almost envy you. I would kill for a standard festering snake bite right now. Did you hear that? Nip. А что второй парень? Мне интересно, чтобы как закончится второй квест, точнее, вторую развилку. Но похоронить самым глубоком, кстати, если они вся хрень будет под воду, в принципе, норм. Главное, чтобы там в океане не заняло все. Будто в океане нет мертвецов. There you are. You'd been gone so long I was starting to worry. What happened at the lake? Никогда не поверите, что там нашла. Это было все очень мистически, но мне удалось так. What was it? Don't keep me in suspense. Их привлекает этот лунный камень. Мы принесли его сюда. Возможно, он вам пригодится. Incredible. I've never seen a revenant's gaze at the moon. Could some essence... Never mind. Now that it's here, they'll come back. This is brilliant. Give it to me. I'll take samples right away. Слушай, он вам не нужен. Если вам жизнь дорога, погодите, мне нужно им еще, чтобы его... Life? What do you mean? Мы даже не представляем, как это работает. Что если он пробуждает ревенантов к насилию? Такое уже было однажды. Что если они на вас нападут? Если бы его можно было безопасно использовать, разве Элия уже не прибрала бы его себе? That's terrifying, but I made them. They wouldn't turn on me. Ревенанты не мы, они не следуют логике, а если они вас не узнают? Damn it all. I can't beat Elia if those things kill me first. I suppose some things weren't meant to be understood. Thank you anyway. Now, I should get to work on the new flock. They won't animate themselves. What happened at... Это бесконечный. Послушай, вам не нужен, если вам жизнь дорога. Elia doesn't know everything. Может быть, да, может нет, я не хочу рисковать. I suppose some things weren't meant to be under. Now... Эй, чё квест не закрывается? Ладно, вот тут они, кстати, не продумали логику до конца, вот это обидно. Ну ладно, камень все-таки пусть он будет на дне океана. Будет правильное, по крайней мере, решение. The Lady of Lament assures me that this is better off forgotten. By helping me, you've helped her. She owes you, and she won't forget that. Просто мне бы пригодился был карман. Лучше бы боги оставили меня в покое. Where the gods are concerned, that is easier said than done. So,
That is that. I believe my time here has come to an end. Так, ладно. Whatever called you to these shores, I hope it reveals itself soon. Это правильно. Все возможно. Кто знает, возможно, мы встретимся снова. Until our next voyage around the wheel, godlike. I would kill for a standard festering snake bite right now. Fair tidings. Feels like some of these plants have it out for us. Так, ладно, это мы сделали. Ладно, мы пошли по основному пока что квесту. А то я уже давно. Круто, когда твои действия вспоминают другие неписи. И это влияет на их решения. Wonder if she needs a new research partner. Or maybe a test subject? We could do both. Anything to work with the great Giata Castel. Remy, look what I found. A genuine godlike. Do you think they can hear us? Let's find out. Hello, me, Yvette. You friend? Ой. Вообще ты прекрасно вас понимаю. Конечно, друг не понимаешь, моркнуть. Remy, take a note. The endangered godlike's vacant gaze betrays an unquenchable thirst for violence. We heard that Giada partnered up with an outsider, but I had no idea you were a godlike. Fascinating. Так, Джада хочет, чтобы мне рассказали о биче грез. Почему вы разговариваете со мной как с подобным образцом? Вот это, да, интересный вопрос, ребята. Так. It's just that we've never met a godlike before. This is a big day for us. Giada must have sent you to be our test subject. She knows how we adore your kind. Satisfy our curiosity and we'll give you everything Giada needs to finish her research. Deal? Это все. Почему тогда вы ничего ей не сказали? Так, зависит от того, абсолютно все. Кстати, да. The information wouldn't be worth anything if we just gave it to her freely, now would it? Let's begin the examination. If you could choose, who or what would you be in your next life? Next time you go around the wheel, you might not get so lucky. Я хотела бы вернуться к богоподобию. Нет, я не против смешаться с толпой для разнообразия. Не знаю, наверное, мне бы хотелось бы стать каким-нибудь львом. Повести. Думаешь, что мне повезло? Вы хотели узнать? Вы это хотели узнать? Forget what I think. Let's keep the focus on you. Тут нет ответа. Блин, либо богоподобные с собой, либо... Ну, богоподобные я не хочу, так. И я не против смешаться с толпой для разнообразия, окей. Tired of being remarkable? Interesting. My turn. Some would call you blessed. Others would call you cursed. The fact remains, you were touched by the gods. Wouldn't you say that you owe something to the rest of us? Еще чего? У меня нет обязательств перед вами. Во-во. И я не собираюсь помогать людям. Я стараюсь помогать людям по мере возможности. Мне не начертано судьбой спасать вас. Прошу прощения. It's a simple question. You have a fragment of a god inside of you. All we have are silent, unsympathetic gods, and a lifetime of unanswered prayers. Еще чего? У меня нет обязательств перед вами. No need to take offense. We merely seek to learn. Oh, I thought of another. We all know that godlike can't reproduce. How do you plan on leaving a legacy after you're gone? Надеюсь, люди запомнят мои поступки, изменившие их жизнь. Есть много способов ставить наследие. Мое наследие вас вообще не касается. Это худшие вопросы, что мне довелось. Богоподобные не могут размножаться. Это все объясняет. Oh, didn't anyone tell you?
Нет, никто никогда не упоминал об этом. Должно быть, затерялась где-то в моей памяти. Дома мое происхождение никогда не обсуждалось. Well, this is awkward. Shame you had to learn it from us. Do you have an answer or not? Есть люди, запомнят мои поступки. Есть, да, кстати, ладно. Very optimistic, aren't we? I think that covers everything. Thank you for that brilliant insight, Godlike. You're a credit to your dwindling kind. So, Giada wants to know all about the Dream Scourge, yes? Such has been her research of late. Do you want the good news or the bad news? Оба навсегда прекратили практиковать аниманти. Кстати. Ну, это тоже вариант, но я не знаю. Сообщите мне плохие новости. There's no cure for the Dream Scourge, much in the way that there's no cure for an avalanche. Giada will be interested to learn that the Dream Scourge cannot just be studied in a lab. Its nature is wild, so it has to be studied in the wild. Our machines and experiments would meddle with it too much. And like anything affecting the soul, it must be connected to essence. Thus, if she wishes to discover more about the Dream Scourge, a Pillar of Adra would be a good place to start. Каждый столб подойдет, потому что это было бы слишком просто. Trust in animancy to always find the most complicated way around a problem. It would have to be a very ancient pillar. Giada would know the details. Секунду. Так. Может, чатик у меня не работает? Или работает? Понятно. Еще один вопрос. Что мне делать с сущностью, связанной с моей An душой? entity, you say? If this entity is your patron, that's all perfectly natural. But if it's something else, with enough essence and a capable animancer, perhaps you could trace this tether back to its source. Right, and with a little fresh sake, you can follow an ogre back to its lair. Still wouldn't recommend it. Just be careful that your tether doesn't snap back and kill you in the process. Now that we've researched the mind of a godlike, the next step is anatomy. But we've taken enough of your time. Farewell. А такой в России прощаться? Before they change their minds. Ugh, I might have dozed off there for a bit. Were any of those words the ones we needed? Well, if it isn't my favorite godlike. Ладно, пошли дальше. Кстати, с Элли я не слышала уже, мне интересно. Они Дэнмен. Это мы уже видели просто, поэтому скипаю. Ай. Я чувствую себя истрачинкой, потому что ношу блин. Короче, доспех бога. Not one more step, Revenant. I've got my eye on you. Not one more step, Revenant. I've got my eye on you. Not one more step, Revenant. I've
go to my eye. Привет. Envoy, a pleasure as always. Чат хочет знать твое мнение о биче грез. Giata Castel wants my professional opinion. What an honor. I have a few theories, but no firm conclusions. I have to ask, is it true? Did Vidaro kick her out of town? Да, слухи в этих краях быстрое знание, вот то слово, которое он употребил. Надо думать, это звучало поофициальнее. That's our governor for you. Self-righteous even in his own ignorance. Very well. I'll tell you what I know about the Dream Scourge. But first, I need some help around the farm. I'm up to my ears in chores around here, and the Revenants can only do so much. They can't do complicated tasks, you see. Anyway, I'm afraid the time has come to put down poor Silvo. Ну что, как ты тут намотать свой прогресс потерянный? Вроде да, но что-то еще встречается. Но по квестам, кажется, да. Если речь о ревенанте в сарае, то с ним уже покончено. Дайте угадаю, Сильва не корова и не козел. You did? That was quick. Poor Silvo. He was a bright young revenant, but a very old man. Thank you for giving him peace. Что не будешь? Так, у Сильва уже не осталось сил бороться. Как можно привязаться к ходячему трупу? Жить более? I'll be fine. I've lost so many revenants over the years, and I'm always such a wreck afterward. So, the Dream Scourge. I've been keeping an eye on the readings from my fields. This plague, as we know it, is a recent development. But I believe whatever causes it is older by far. Maybe even as old as the living lands. The exotic plants and animals, the twisted landscape, the Dream Scourge. They have a common ancestor. There's something about the essence in the living lands that's different from anywhere else I've seen. Вы ни с кем не делились своими открытиями, и Вета считает, что нам нужен адровый столб, чтобы изучить бичку грез. Нам нужно найти источник этого отличия, если есть хоть какая-то надежда станет чему. Quite right. A broken clock is right twice a day, after all. Adra is a conduit for essence. So maybe you'll find a connection between the essence and the Dream Scourge. Like the rings of a tree. A very old Adra pillar could remember its last brush with the Dream Scourge. Not to get too superstitious, but in these troubled times, the arrival of a godlike is no coincidence. You are meant to be here. Toward what end, only you can say. Изначально увлекательно, без сомнений, Джати будет интересно это слушать. От скептического настроя я пока отказываться не стану, но благодарю за науку. Иными словами, вы ничего не знаете. А что, если это как-то связано с сущностью, привязанной к моей душе? Seems a little far-fetched. Then again, what isn't these days? You're a godlike, so anything is possible. Perhaps your nature will grant you more answers. Изначально увлекательно, без сомнения, Джати будет интересно это слушать. Так, в принципе, если... Well, I'm happy to give her some good news for a change. You and Giat are going to shake things up. As for me, I'll be keeping a close eye on my flock. Oh, and thank you for the nightmare fuel. I really have been sleeping entirely too well lately. I'm remembering why people find this place unsettling. Да, ходячие трупы. А кому должно быть по себе? Ну, мы хотя бы все уладили.
Ладно. Вот тут. Сдать квесты. Welcome back. You are here to collect a bounty, huh? Whose death am I recording? From the depths of my soul, I thank you. May their poor souls find peace in their rest. Больше нет. Good. Outlaws living off the hard work of others deserve nothing less. Это все. Perfecto. Return when you have more to claim. Так, ладно. Careful, or we'll get thrown out of the pub. We're already thrown out. Really? Huh. And when did that happen? Can't say as I remember. You, my friend, need some water. Ado, welcome. Покажи, что у вас есть. Так, я хочу... Не знаю, пробужденная адра мне пригодится или нет. Пока что не хочу. Почти 600... 2400 пробужденная адра. Да, если пробужденная адра столько же, сколько 3 адры стоит. Я так понимаю, мне драгоценности... Ну, я оставлю, конечно, драгоценности, но я так понимаю, драгоценности просто для того, что... Хотя, подожди, тут же должна быть торговля. Так, ладно. Я так понимаю, ее сокровище это не является уникальным предметом. Я могу чего-то слить их. Пока что мне это не надо. Founded machine. Oh, I heard there was a new arrival, but I didn't expect a godlike. Welcome to our modest workshop. Используем исследуем бич грез. Что вам известно о метафизических аномалиях в силовых землях? Это место едва ли можно назвать скромным, оно восхитительно. Объясните любознательному дилетанту, как вообще работает анимантик. Кстати, да, это место едва можно называть скромным, оно восхитительно. Well, maybe to you, but I was educated in the great laboratories of Spirento, in the halls of experimentation. But you didn't journey all this way to hear me reminisce about the old country. Любознательному дилетанту, как вообще работает анимантия. What a question! If I were to answer in full, we'd be here for several decades. In short, we animancers study essence, soul matter, if you will. Nearly everything has some essence, including you and I. Here in Emerald Stair, we use essence to enhance the crops, power our machines, even animate corpses. That is a preliminary explanation, but one that should serve, I hope.
Ну, типа того. Так, что вам известно о метафизических аномалиях в живых землях? More than most, but less than I would like. Unfortunately, I cannot do a lick of research while my equipment is underpowered and overworked. Может, я могу помочь вам исправить ситуацию? Так, ну, ну замечательно. Я полагаю, что самостоятельно починить механизм вам не по силам. Так, ситуация, ладно. A novel idea, that. What I need is a stronger power source. Вы же анимант, разве вы не можете просто заанимировать такое? Так, ладно. Как насчет батареи гриммуров? Так, можем ли мы чем-нибудь помочь? Так, заанимировать такой. We Так, can't make something out of nothing. We're still limited by our resources. I could use a large single block of Atra, but harvesting it is difficult in this environment. Oh, wait. One of our rangers reported that an Adragon recently died in a western grove. ну, сказать очевидное, но мы стоим перед огромным адровым столпом. Indeed, but that well is almost dry. I need more. An Adragon's heart can hold an immense amount of essence. The grove is to the west, across the chasm. You can't miss it. The rangers say a Delamgon queen holds court there. You may be able to retrieve it without violence, but most Delamgon in these parts are hostile to Keith. So you can understand why none of us went rushing over there to find it when we heard the Adragon had died. Still, Delamgon queens can be reasoned with, so if you want to get the heart peacefully, try not to kill her guards. Смотрим, что можно сделать. Do be careful. Emerald Stair is not itself these days. Well, Так. let's go. That Atragon's heart isn't gonna yank itself out. Поехали. Это интересно, да. To my fine establishment, amiga. Хотя смотрели уже, мне ничего не понравилось. Так, ладно. Почему ночью так время быстро летит? Почему я днем не могу сосредоточиться на игре, а ночью? Мне мало времени для игры. Так. Без озера плыть я не хочу, я в него уже ныряла. Мне не понравилось. Ну что поделать? А там еще. Так. Just Так. it's like the good old days. Так. Так, ладно.
Так. Да сколько ж тут ранено? Get them! Envoy! Mine now! Get on to one hold on. Look up, envoy. Ладно. Heal yourself. Next one's mine. Hey! Over here! Так. That's it for me. Back on my feet. Да, блин. Not now. Так. Watch this. Так. That's all of them. Так, ладно. Мне интересно, когда бежишь не ради того, чтобы задание ученого сделать, а чтобы поговорить с новым видом. Хе-хе-хе. Да-да. Here we go. This one's mine. Look to your left. Начали какая-то игра, если... Ну, предыдущая локация была ярче. Блин, не... Minutes. No wonder they're having trouble farming these days. Помощник, где... Во, они оба. Take your best shot. Так. One moment. Так, Джерард, как мы договорились, я оставил всю сумму в сундуке. Если ты нарушишь свое слово и расскажешь моему мужу о Люке, я приду за твоей головой. О, ты требовал мое кольцо в виде выкупа. Оно на дне водоема. Говорят, ты не умеешь плавать. Очень жаль. Кольцо где? Яшму мы достали, но... Или яшма есть. Подожди, это не озеро, она сказала? Так, она не водоема. Все, я... Так что норм. Странно то, что не кольцо, ясно. Яшма, я так понимаю. Да. На цвет. Собрала, значит. Так, ладно, я хочу поговорить с растением. Maybe we don't go inside the ancient creepy tower. Just a thought?
Зайти. Спасибо за подсказку. Так. Так. Ой, блин. Я знаю, как ты не любишь высоту. О, блин, грибочки, подсадите меня. Грибы не хотят, чтобы я залезла. Ну ладно. Сперва маленький. Так, ладно. Там спешишь. Так. А, норм. Trail goes through the ravine and into the glade. Careful where you step. Так. Тебя для меня. Я хочу... Я их разобью потом, но я сперва хочу поговорить с отрядом. Может, они успокоятся, конечно. Прости. Мне сказали их не убивать. И просто я не знаю, куда двигаться. Так, ладно. Куда мне идти? Да хватит меня долбить в зад, блин. Женщина, мне сказали тебя не трогать. Я уже давно у тебя нафиг послал. Если бы это не руни... Если бы не боялся руинить квест. Давай успокоимся. Серьезно? Я хочу с тобой, женщина, поговорить. Я ж никого не... Одно или две... Куда же было мне знать, что нельзя убивать? Пожалуйста, скажите, что мне может с ним будет поговорить. Так.
Все так хорошо, пока не стало так плохо. Я ж никого не убивала по дороге, блин, сюда. Да уж. Похоже, квест забаговался. Так, я... Боже ж. Женщина, как мне с тобой поговорить? Блин. Я даже добраться до тебя не могу. Что за хрень? Так, ладно. Давайте сюда попробуем. Что они не должны увидеть меня? Блин, я через невидимку только смогу это реализовать. Где она? Мне кажется, квест забаговался просто. Потому что я вообще никого не убивала из ее расы. Here we go. Take him down. Чисто по тропинке пойдем. Блин, бандиты. Я пока что не хочу с тобой. Я вернусь к тебе. Now, behind you. Coming from the rear. Not looking good. Stay down. That's more like it. Here we go. To your left. On foot. On your right. Я опять забыла, как до нее добраться. Никто не пал из твоих Блин, да никто не пал из твоих сородичей.
Как к тебе добраться, чтобы, блин, меня никто не заметил? Невидимку включать и бежать со всех ног, блин. Ладно, ради прикола сделаем невидимкой. Просто ради прикола. Окей. Так. Ладно, я уже давно хотела невидимку прокачать. Right behind you. Leave something alone long enough, and the living lands will take it back. Меня все равно заметили. Или нет? A trail goes through the ravine and into the glade. Careful where you step. Ладно. Ща. Плохо, что способность не показывает, сколько времени у меня есть, чтобы быть невидимой. Right behind you. Part of me loves seeing nature reclaim these ruins. Another part thinks nature needs to calm itself. Я поняла, пока манна у меня есть, пока я буду невидимой. Trail goes through the ravine and into the glade. Careful where you step. Я поняла, как это работает. Coming. Я поняла, как это работает. А то мне... Я не догнала с самого начала. Значит, ман... Интересно, пока я буду выполнять манну, она будет работать? Так, давай пробуем. You take lead. Part of me loves seeing nature reclaim these ruins. Где инквизитор? Какой Another инквизитор? part thinks nature needs to calm Вот itself. инквизиторов нет. Ошиблась игрой. Экзекьютор. Молчит, наверное, если ты его увидела тут. Или спит еще. Careful where you step. Look at that. After you, envoy. Никого тут нет, вы никого не видели. Да блин, да. Чё я тут блуждаю? Даже... Я опять заблудилась. Алло. It's like nature shaping these ruins into something. Like a shrine, but for who? Ah, a welcome visitor.
It has been so long since one of your kind has walked in this grove. Герцог, вы встречаетесь с нами раньше, поэтому вы знаете наш ответ. Сколько вы уже здесь живете? Вы имеете в виду богоподобных? We are both of this land, so we both speak the language of this land. But why have you come here? Так, я ищу сердце Андрага. Возможно, вы сможете мне помочь. A curious thing for Kith to want. Even one as special as you. It belonged to one who tended this grove for longer than I have been here. И расстанется с ним вы не готовы, полагаю. Что с ним случилось? Sickness changed them, as it has recently changed so many creatures in these woods. It no longer recognized us as their kin. We had to stop them before their madness damaged the land. Вы его убили? When we become enemies of the land, it goes against our nature. We had no choice. But it is over now. All that remains is their heart. Our kind has no need for such remembrances. It would cause us no pain to part with it. Take it, and go in peace. I can't believe you pulled that off. Now, let's get out of here before she notices my wood pistol grip. Так, а я могу с тобой поговорить? You've returned. Простите, что побеспокоила There вас. is no need to be. Круто, круто, круто. Но я не хочу их убивать, в принципе. Это круто. Я надеюсь, теперь на меня не будут агрессировать они. Не, я не так много все равно опыта получу, если буду убивать их. Я могу нафармить опыт и в другом месте. Блин, новых союзников. Не, вход сюда, конечно, трудный. А, все равно враги тоже есть. Так, а кто там на меня агрессировать хочет? Take him down. Ладно, не будем. Не буду их убивать все-таки.
Ты сам напал. Let me catch my breath. Ouch. Another glorious battle. Так. А нафига я это вообще делаю? Ну ладно. Maybe we don't go inside the ancient creepy tower. Just a thought. Попытка номер 2. Ладно, алтарь спинная. Я хочу попробовать. Ладно, давай пока что. Пока что.
Ладно. Так, погнали. The city's so overgrown. It's like the living lands is pushing out an infection. Spirits are truly wonderful, powerful, self-aware, and rich with insight. Insight, you say? Indeed. The spirits have access to lifetimes of knowledge. Would you care for a A little refreshment? knowledge would do me good right about now. I pity I must wait until I'm dead. Тут не было, наверное. Так, обычно я оставляю двери открытыми там, где я была. Так. If you are looking for sanctuary, you have found it. The Gifted Magpie is a house of calm, rational discussion. We have only 2 rules of conduct. Maintain dignity and speak in a soft tone of voice. А после сомняка губернатора все точно всегда наоборот. Что это за чарующий дом? Так, Indeed, действительно. there is a reason I prefer to keep the doors closed. Animancers are miracle workers, but their work breeds obsession, rivalry, and bitter disagreement. Должно быть, вы часто видите здесь анимантов. Вообще-то мне хотелось бы выпить чашечку чая. Their anxiety keeps me in business. This tea house is where troubled minds come to approach problems from a quieter angle. Может быть, именно поэтому анимантия так ненадежна. Все изнурены, кстати. Кстати говоря, мне бы не помешала чашечка чая. Пожалуйста, слушайте общество. Все изнурены. Imagine what we could accomplish if more animancers took a little time to focus on themselves. Now, will there be anything else? Пожалуйста, почему это место называется «Одаренная сорока»? Believe it or not, this building was once my father's grain warehouse. One day, a magpie landed on the rafters and spoke fluent Valian to anyone who would listen. Не ливится него. Можно катать. Ну, не знаю, как сороки, но вороны иногда говорят. И я не понимаю, как это привело к... Так, что она сказала? Among other things, it told my father the recipe for a blueberry tart. Popular item until the recent troubles. Helia is the goddess of birds and creativity. Yes, the spiritual significance of a talking magpie is debatable. But the tale inspired others to make this a haven of creativity. And so... Межзаменная речь. Могу ли я заказать чай? А что случилось с сорокой? Who knows? Either it flew away on bad business, or it was just a metaphor to begin with. A good story knows where to end itself. The bad ones all end in grief. Заказать чай. Regrettably, we are out of tea. My stockpile is exhausted, and the harvest has not kept up with demand. We have other goods for sale, if you care to peruse them. Trinkets I have collected over the years. Чайной лавки нет чая? The fields have been unproductive of late, and what grows has not risen to our standard. I am hopeful that this is a temporary setback and not a sign of things to come. Давайте на продажу. Так, карта сокровищ покупаем.
Хороший целитель готов к любым испытаниям, но у лучших из них всегда с собой есть чем перекусить. Теперь, когда я ушел на покой, мне больше не нужен плащ с множеством карманов. Используйте его себе во благо, но предупреждаю, от него пахнет сыром и в карманах полно крошек. Всё. Так. Резвость. Что-то искать. Так. Don't listen to those charlatans in the workshop. The essence enlarger is 100%. If you're here for Belena, she's upstairs. You've spoken to the sentries lately? They are like us, spread too thin. The lands change. If it's not my crops, it's the roots in my roof. Don't get me started on the sinkholes. You ever think, what if I wasn't a ranger? Of course. What would you do? I'd be a flower picker. Ah, maybe a cow herder. Oh, I know. A rum brew. Be a rum brew. But I'd make no money. And why not? Because we drink it all. Опа, она реально наверху. We must rest for a while. Can you see the bubbles outside the window? Violets in the lamplight. We must rest for a while. Ado, welcome to my fine establishment, amica. You have the heart. Excellent. Вот мне безумно. Вы взгляд натуралиста. Мы все слышали легенды о Бондаре и Сен-Белафа. И объяснение, что любовь богини к Луне вызывает приливы. И будучи учеными, мы знаем, что это всего лишь тень истины. Однако есть еще одна легенда, в которую мы обычно еще менее склонны верить. Я задаюсь вопросом, не заслуживает ли она более тщательного рассмотрения. Андриты рассказывает о меньшей луне, Йоне Братр, которую богиня якобы когда-то давно притянула с неба. Несмотря на то, что это кажется невозможным, поскольку Йони Братр все еще находится в небе, исследователи дальних земель действительно находили осколки минералов, которые не встречались в природе ни на одном из звездных континентов Эоры. Более того, натуралисты в Айдире, Руатае и Гирвуде встречали останки древней морской флоры и фауны на суше на расстоянии многих миль от берегов линий. Такое может быть возможно только в том случае, если когда-то океаны Эоры были больше, или по предлагаемой мной здесь версии, если катастрофическое наводнение когда-то затопило сушу, немногие природные явления могут вызвать потоп такой величины, но падение большого тела в море может оказаться как раз достаточно. На этих страницах я объясняю, как определенная сила природы, если не
стабильная богиня могла притянуть небольшую луну Каори тысячелетия назад. Коллеги, друзья и скептики, позвольте пригласить вас на демонстрацию моего последнего достижения духовного самовоспоминания. Я это уже читала. Так, ладно. For an Adiran, you're very resourceful, and a more than capable companion for poor Giada. Мне интересно, что там. Обратительности будет. Не очень интересно, что будет. Обратительности. Так, я хочу решение. Вы хоть представляете, чего нам стоило добыть это сердце? Ладно, это неинтересно. Неужели у Джад так мало друзей? Мы запустили механизм, а теперь раскройте мне бичеврез. Неужели... Так. Вы представляете, что? Ладно, по-моему. Nature is as stubborn as ever, I see. Fair enough. Here's payment for your troubles. Now that I've got the heart, my thirsty invention will drink deeply of its essence. All that's left to do is calibrate it. First things first, let's have a look at your soul. I'm going to ask some questions to induce a metaphysical quiver. No, not to worry, just testing your reflexes. Let's start with an easy one. You wake up on a beach, looking up into the sun. Your hands are covered in blood. До представителя власти я выясню, что произошло. По-моему, в море уйду. Продолжу смотреть на солнце. Что это за вообще за вопрос? It's less of a question and more of a stimulus. As long as you're honest, there's no wrong answer. До представителя власти и выясню, что произошло. Right. Let's try some word association. Tell me the first thing that comes to mind. Pendulum. Задание часы, времена года, кукловод, маятник, ну часы все-таки. Кукловод, а почему тут кукловод? Маятник, я так понимаю, это вот эта хрень, которая... Хотя... Да, мне по часы, короче, первое. Кокон. Трансформация. Spark ignites a flame. An idea ignites a war. Hello, you still with me? Моя душа особенно чувствительна к вашему анализу. Все нормально, продолжаем. Могу поклясться, что чувствовала ту метафизическую дрожь, о которой вы говорили. Думаю, моя душа особенно чувствительна к вашему анализу. In that case, let's stop it before I do any lasting damage. Hey, let's go over your results. Your soul is like a piece of sea glass. All the edges are smoothed down. Quite beautiful, really. Your godlike nature is a marvel to behold. И в этой Риме тоже так решили. God, my condolences. Those two are a handful, even for animancers. What I see is something entangled about your soul. An outside presence that both is and isn't a part of you. It's old, dark, and rather tricky to pin down. Very interesting. Что он делает? Nothing harmful, at least not yet. Fascinating. Thank you for getting my machine calibrated again.
But you came for Giata's theory of the Dream Scourge. Between the two of us, she's on to something. Our farms are in great peril. The essence has been drained from the land, diverted, like the flow of a river. Таура не могла пропасть бесследно. Значит, Жита права. Почему никто не вмешался, чтобы защитить ее? Элия считает, что у бича грез и живых земель есть общий предок. Что вы думаете? I think Eora is old, haunted, and unsympathetic. Anything is possible. Regardless, essence doesn't just disappear. It must be going somewhere. All I can tell you is keep looking. You'll find what you're after. As much as I hate giving people bad news, that's all I have. Please give Giata my fondest regards. Keep looking, huh? I'm getting a bad feeling about what we'll find. Yeah, I'll be honest. He lost me when he started talking about souls. What did I miss? Так, ладно. Так, так. Так. Опа, а это я хочу, наверное. Случайно пистолет не из этого. Ща, а ну-ка. Из ни хрена анимация. Так, ладно. Какие? Из первой части Пилорсов. I hope you find the answers, even if you don't Adra is like helping. where they lead. It's the essence I'm concerned about. This again. You're beginning to sound like Giata. Have you ever stopped and listened to her? She might be onto something. I'm sure her mother and father were onto something, and look what happened to them. О, ладно. Давай. Так, новейшая история причала королевы. Прибытие альянсов. Выдержка из письма Винге Вараки, историк народа Оона, из собрания ее личных сочинений. Прибытие в альянсов не было неожиданным. Наши работяги месяцами наблюдали, как они таятся у границ нашей территории. И корабли, словно зоркие глаза ювелира, осматривали нас, уже подсчитывая монеты, которые они заработают на такой прекрасной добыче, как Deadfire. Они были не первыми, кто так за нами наблюдал, несомненно, не последними. Сначала мы не были уверены, чего именно они хотят, помимо того, что у нас было. Когда Аникаса отправил посланника Матару поговорить с ними, они подняли шум о желании торговли и культурного веяния. Что именно они намеревались торговать или какой культурный обмен, по их мнению, мог бы нас привлечь, было неясно. Мы не были наивными, мы знали, что их прибытие сулит перемены для Deadfire, так же точно, как знаем, что в сезоне муссонов идут дожди. Проблема заключалась в том, что мы будем управлять влиянием в альянсов. Как мы будем его сдерживать? Лучше, чтобы они считали нас партнерами, чем легкой добычей. Так думали во дворце. В то время мы могли рисковать войной с ними, такими раздробленными людьми, как мы,
и иметь хоть какую-то надежду на победу, независимо от силы наших заклинателей воды. Как лидер Каханги Аниказа приняла решение за нас. Она позволила валианцам опустить корни в королевском печали и начать ограниченные горнодобывающие работы на архипелаге. Она предложила, что это может облегчить торговлю и напряженность между нашим народом и их народом. Но, по правде говоря, я думаю, что она просто хотела присматривать за ними. Я чувствую ее... Я сочувствую ее точке зрения, но не могу ее одобрить, потому что Аниказа забыла правду о конях, что они являются молчаливыми, цепкими руками деревьев, и что однажды посаженное дерево нельзя переместить, не разрушив землю вокруг него. Но это было сделано. Валианцы быстро обосновались и последовали за этим конфликтом. Из-за того, у кого есть права на какие острова, какие жилы Адры, какие торговые пути, только еще больше раздробил Хуану. Затем прибыли ротайцы. К этому моменту было уже слишком поздно. Колониалы были в Дедфайре, чтобы остаться. Теперь беженцы из Хуана хлынули в Никитаку со всего архипелага, жалуясь на потерю земель и истощение ресурсов. А торговые компании ведут тихую войну друг с другом, используя наши пороги в качестве фронта. Энгати, наставь нас в это трудное время. Мое непринятие так называемой этики монопастор. Анимантия — магнит для скептиков, предпочитающих невежество прогрессу. Безопасность возможностям. Не стану отрицать, что за эти годы наше искусство принесло беды. Рич, Брейкинг-Бури и события в доме Кастелла. И это лишь некоторые из них. Но почему эти отдельные инциденты отбрасывают столь длинную тень? Когда тонет корабль, никто не заставляет торговцев прекращать торговлю. Мы должны сопротивляться несправедливому призыву общества разбить наши машины, сжечь наши труды. Мы аниманты, обыватели могут присоединиться к нам, если захотят, но мы всегда готовы тереть им носы. If not for the overgrowth, you'd almost think you're in the republics. I have to do something. I can't let anyone else discover this. Envoy. I'm sorry. I'm not... Он доставляет тебя неправильно. Расскажи, над чем ты работаешь. Ты выглядишь измученным, когда ты распал. I'm not concerned with that. Not now. Yesterday, I made an incredible discovery. We can use half as much Adra to achieve the same results. And then I thought, what if one day it's a third, a quarter, a speck? Понимаю, почему тебя это беспокоит. Я не понимаю, разве это не здорово? No. To harness these forces for so small a price is too much power. Who knows what kind of chaos we'll create? I have been reading Athelmir's treatise on Wotica. Perhaps she's right. Maybe animancy should be reined in. Мы не можем бояться зданий, лишь потому, что некоторые могут ими злоупотреблять. Дай пример. Покажи коллегам, что это можно использовать во благо. Если тебя заведовая дико, было бы неразумно игнорировать ее. How can I? All right. I'll do some more tests and see where they lead me. But I won't publish anything until I'm absolutely sure. Нет, но хорошо, зато Одра будет не мучиться. Чудовище
архипелага Мертвого огня. Архипелаг извивается между Великим Востоком океанов и Беспокойным океаном. Сотни маленьких островов посреди воды. Немногие осмеливаются бросить вызов его коварным течениям. Еще меньшее количество вернулось оттуда с рассказами о своих приключениях. Пройти путь от одного океана к другому практически невозможно. Сильные штормы разобьют любой корабль, капитан которого будет достаточно безрассудным, чтобы попытаться проплыть по архипелагу. А одного этого должно быть достаточно, чтобы передумать туда плыть. Несчетное количество кораблей затонуло, налетев на камни. Погода и опасные скалы, только предвестники настоящих ужасов архипелага, кошмаров с глубин. Никто не знает, какие существа рыскают в океанах, поджидая ничего не подозревающих моряков, чтобы затянуть их под воду. Только некоторые из них нам известны: шипастые разрушители. Ой, блин, я ж не все прочитала. Так, ниже было что-то. Так, монстры архипелага. Документы. Лор. Паст-разрушитель — огромная акула, которая таранит проплывающие суда, пытаясь сбить моряков с палубы и пробить отверстия в корпусе. Из боков и спины растут огромные шипы, которые, как предполагается, ядовиты. Самый большой замеченный шипастый разрушитель, после встречи с которым остались живых, по оценке достиг 30 футов в длину. Вьющийся змей меньше разрушителя, но, возможно, длиннее. Нападают маленькими группами, обычно по 3-8 особей. У них длинные острые головы, немного напоминающие барракуду. Как и разрушителя, они многократно бьют в бок корабля, чтобы пробить в нем дыру или сбросить кого-нибудь с палубы. Также известны следующие случаи. Змей заплывает на глубину и выпрыгивает из океана, приземляется на палубу, где крутится, извивается, пытаясь схватить моряков, а затем погружается обратно в океан. Левиафан. Представьте самого большого кита, которого видели. Левиафан по меньшей мере в 10 раз больше. Когда команда корабля замечает Левиафана, уже слишком поздно. Он поднимается в глубину, вода вокруг начинает бурлить, возникает водоворот. Тело Левиафана окружает обреченное судно, оттекая к отходу. Опускаясь на глубину, существо открывает гигантский рот, затягивая всех на борт под воду. Полпавир. Все существа, которых вы прочитали в этой книге, ничто по сравнению с полпавиром. Размером полпавир чуть меньше человека, но свой необычный размер и силу компенсирует количеством и ужасной жестокостью. Нижняя часть полпавира представляет собой массу щупалец, как у осьминога или кальмара, только их значительно больше. Щупальца длинные, черные кнуты с присосками на внутренней стороне и маленькими шипами в конце. Само количество щупалец дает им ужасающую скорость при передвижении по суше. Они перемещаются почти со скоростью скаковой лошади. Хоть выше пояса, они немного напоминают человека. При более внимательном рассмотрении становится понятно, насколько ошибочно такое представление. Под длинными спутанными волосами скрыто лицо из худших кошмаров. Широко открытый рот, наполненный зловещими, похожими на кинжалы зубами, пересекает лицо от уха до уха. Два больших круглых глаза, черных как уголь, утопленные в глазницах и блестят злобой.
На лбу растет небольшой выступ, который заканчивается маленьким утолщением, которое может светиться призрачным голубым светом. Можно только представить леденящий кровь ужас моряка, который с палубы корабля вглядывается ночью в темную воду и замечает, как из глубин поднимается несчетное количество огоньков полповиров. По устройству они скорее осьминоги, чем люди, и поэтому могут сильно сжиматься, протискиваясь через щель, в которой не смог бы пролезть ни один представитель разумной расы. Маленькая трещина в корпусе, самый крошечный зазор между досками, позволяет им проникнуть на судно. Они редко не... Привет, тебя звали. Тебя ждали. Как дела, солнце? Доброе утро. Так. Это проникнуть на судно. Доктор Гаррус заскучала. Нередко не попадают на судно через днище и убивают весь экипаж, начиная с трюма и продвигаясь. Я тоже по ней скучала. Доброе утро. Доктор. Так, как у вас дела? Никак. Как у тебя дела? Нередко они попадают на судно через днище и убивают весь экипаж, начиная с трюма и продвигаясь до палубы. К счастью, сейчас они не распространены далеко за пределами архипелага, но может настать время, когда атаки полповиров будут происходить повсеместно. Все хорошо, проснулся вот. Хорошо спал. Так, тема духовные возмущения на архипелаге Мертвого огня. Председательствует губернатор Игнасий Видара. Все согласны с тем, что какое-то возмущение встряхнуло метафизическую вуаль между этой и той стороной. Спросить про капитализацию. Хорошо спал, может еще посплю. До сладких снов. Причина возмущения неизвестна. Неудачный эксперимент, слухи о гигантской статуе Задры опровергнутые и признаны массовой галлюцинацией. Кильчи просит связаться с коллегами из республик, чтобы узнать их мнение. Губернатор Тара отклоняет это предложение. Вердикт: результаты неубедительны. В настоящее время никаких действий не требуется. Мне опять надо спать, а я играю. Так, я не знаю, почему я днем не могу играть. Меня кладет сон, а вот ночью я очень сосредоточенная. Пойдем спать. Еще рано, хотя бы часика 7. 3 часика посплю, нормально будет. Об эффективности бесов. Старинная Максима. Тебе кажется, что сосредоточенная. Постигающих тайные знания гласит, что волшебники древности призывали бесов на службу не потому, что им нужна была помощь, а лишь за тем, чтобы те не путались под ногами, потому что нет раздражителей. Почему? А днем какие раздражители? Я нисколько в этом не сомневаюсь, ибо тяжело вообразить более непослушных, шумных, неуклюжих и несдержанных помощников. Для чего же тогда мы берем прислужники этих миниатюрных столов? В нем все раздражает. Ясно? Так. Бес в чертогах волшебника дрожащий учитель. Все равно, что крысы на корабле с тревожным постоянством они проникают в нашу лабораторию, будто из животных инстинктов или чистого озорства. Нинагват в своей чувствительности
Простаков выводит гипотезу, что бесов притягивает места, где сконцентрированы мистические силы, свидетельством истинности этого предположения можно называть скопище бесов, заселяющих брошенные развалины Энгвита. И все же особенно привлекательными для них остаются жилища волшебников, пусть даже и не расположенные в местах сосредоточения силы. Предоставленные сами себе, эти крылатые недородки всюду собирают оставленные без присмотра предметы и тащат их в свои зловонные логово, нередко устроенные в наших буфетах и уборных. Может показаться, что бесы обладают разоблачительностью торговца древностями. Каждый из них стремится завладеть самыми ценными реликвиями и могучими артефактами. Ни один из бесов, впрочем, не способен воспользоваться даже самой простой безделушкой. Признаю, что эта особенность бесов делает их весьма привлекательными слугами. Мелкий кретин может стащить вашу любимую палочку стихийного могущества, однако он не сможет случайно активировать ее и испилить вашу коллекцию гримуаров. Про учеников такое сказать нельзя. Стоит заметить, что для неопытных и беспечных хозяев эти твари предпочитают опасность. Их низкое коварство в чем-то схоже чертами характера ксаурипов и орланов. Если не сдерживать бесов в ежовых рукавицах, они быстро скатываются в примитивным инстинктом, следствием их склонности сбиваться в стаи становится то, что мимолетная снисходительность даже к одному бесу может испортить все поголовье волшебника. Ща. Вас потеряла, сохранения удалились. Да-да. И мы вроде опять, что вчера потеряли. Уже наверстали. Так. Дальше.
пятнами бесовского запаха. Почти 3 десятка лет держу пару бесов в разнесенных клетках, работая над 5-м томом языка запахов. Каждый день эта парочка наполняет воздух запахами из своих желез, чтобы общаться на расстоянии. Мне пришлось учитывать, разбирать алхимию из запахов, стоя на пути миазмов и копаясь в них. Удивительные запахи, невероятно стойкие, избавиться от них почти невозможно. Но стоило мне дописать последнюю страницу моего великого труда, как они полностью сменили диалект, метод общения. Все мои усилия пошли прахом. Как же они смеялись, как глумились надо мной. Я знаю, как пахнет провал. Это запах 30 лет бесовского пердежа мне прямо в лицо, и никакой благодарности от научного сообщества за все, что мне пришлось вытерпеть. Ладно. Бесчисленные ловушки на пути дрессировщика бесов. Эта книга настоящий ученый трактат. В подробностях рассматривать нюансы с содержанием домашних бесов. Особенно детально описан процесс мытья этих тварей и их приручение к дому. Один абзац подчеркнут. Видно, какую глубокую борозду оставила на бумаге перо. Никогда не позволяйте бесам учить заклинания или пользоваться могущественными артефактами. Их тела всасывают остаточную ауру словно губка и увеличиваются в размерах с чудовищной скоростью. Один из моих домашних прислужников стащил у меня из коллекции кольцо и вырос до размеров дикого быка, прежде чем я вытянул из него украденную силу. Кроме того, ауры выделения из желез бесов становится настолько зловонным, что слова не в силах этого передать, так что скажу просто: берегитесь. Лунные оры. Взгляните на небо, и ты увидишь Белафу, вечная и неизменная. Она всегда на вид, но всегда непостижима. Мало кто знает, что вокруг нашей планеты вращаются две луны — Белафа и Кавлда. Белафа находится близко и выглядит большой на небе, путешествует вокруг планеты быстро. Полный оборот делает примерно за 18 дней. Такое малое расстояние и большая скорость могут вызвать сильные приливы и отливы. В некоторых частях мира, где море перемещается так быстро и поднимается так высоко, что существуют красивые на вид прибрежные области, в которых практически невозможно значительную часть года. Раньше, когда мы еще не знали причины приливов и отливов, существовала легенда, что Ондра, богиня, влюбилась в Беллафу и, завидев ее на небе, пыталась до нее дотянуться с помощью приливов, больших волн и свирепых штормов. Поэтому наша луна формально называется Сен Белов или Ондран Белов, возлюбленная или возлюбленная Ондры. Кавлда. 315 лет назад Великая Валийская империя пострадала от ужасных штормов и устрашающе сильных приливов, отливов. Судя по записям, то же самое происходило и в Айдирской империи. Несколько основных айдирских колоний, расположенных на побережье Дирвуда, были разрушены штормами и высокими приливами, которые потопили поселение. Тогда уже не во время затмения голландфатанские астрономы заметили небольшой объект в небе возле Белафа. После длительных исследований было обнаружено, что это маленькая луна с крайне сложной орбитой. Его назвали Кавлда Деп или Черный бегун, поскольку она меньше Белафа. Воздействие на наш мир оказывает незначительное, но когда ее орбита совпадает с орбитой Белафа, она нарушает приливы и погоду постепенно.
Такие явления, названные приливами любовников, происходят с переменной частотой и силой. Калда была включена в миф об Одре, когда оба спутника видны на небе, ее желание дотянуться до них увеличивается. Десятикратно это служит причиной ужасной погоды. Интересно, как он рассмеется над этим. What do you think of Giada's theory? Well, my experiments have been a little... Unpredictable? Like, the essence has no sense of direction. How did you know? We should talk, but not here. Искусство вредоносного согласия Элия Россел. Когда наш губернатор сказал мне перестать его беспокоить, я покинула город, когда он сказал мне нанять дешевых батраков. Я поняла мертвых. Теперь он оставил меня в покое. Я победила. Форме Северна был основан на принципе неподчинения. Чтобы сохранить наше население, мы должны стать сообществом неуправляемых. Инквизитор... О, блин, какой инквизитор, блин. Комиссару не терпится херней пострадать. Strange how the heart remains warm after death. All right, explain it to me again. Imagine a river of essence. It feeds our crops, enriches the soil, and fuels our experiments. So where is the source of the river? What have we really been tapping into all these years? I shouldn't be sober for this kind of talk. Поведение мастерской. Правило номер 1. Делайте уборку после экспериментов. Я не хочу видеть под ногами стоячие лужи или осколки адры. Правило номер 2. Маркируйте свои эксперименты. Ваш труп – это результат ужасного инцидента или работа еще не завершена. Правило не красть сырье. Губернатор Видара дает нам все, что нужно для выполнения наших обязанностей. Вам должно хватить медной проволоки. Не воруйте. Правило номер 4. Элия Россел не допускается в мастерскую. С этим все понятно. Правило номер 5. Ничего не пить, не есть. Отныне журналы исследований, испачканные пролитым чаем, не принимаются. Ладно. Оп, я могу. Ладно. And I really loved him, deep down. But did you ever talk to him? No, I did not. I wrote him poems, though. You did not. I surely did. Want to hear one? Rocco, you are not lazy. You make me crazy. Your eyes are like berries. They make me merry. The end. A fine poem. Romantic-like. I thought so too. Так. Ладно. Вот интересно, может найти. Так, ключ от баллов. Так.
Природа, какой мы ее знаем, принадлежит нам. Мы перекрываем ее реки, вырубаем ее леса, но метафизический мир, природа по соседству. Вот истинная награда, когда мы можем усмирить духовный мир, как упрямую лошадь, возможности безграничны. Сегодня мы выращиваем, выращая завтра души. Этот дефицит урожая — прекрасная возможность проверить открытие моей семьи, но из-за Игнасии я ничего не добьюсь. Все в городе пляшут под ее дудку. Казалось, бы сообщество свободомыслящих анимантов обрадовалось бы небольшому открытию, но нет, хотя оно может спасти их жизни. Что бы сделала мама? Впрочем, ответ я и так знаю. Возможно, мне удастся добиться успеха там, где она потерпела неудачу. Как только я наберусь смелости войти в лабораторию когда-нибудь, только не сегодня. Так, что тут еще интересного у нас? Опять читал лучше. Так, ладно. Женщина, ты где? Джита. Джата. А ключ? Так. I hope you aren't afraid of lightning. Where there's animancy, there's bound to be lightning. Мы поговорили со всеми анимантами, мы проконсультировались с Монто Паспером, мы встретились с Элией. У меня случилось весьма невежливый обмен мнениями с Светой и Реми. У меня случился весьма невежливый обмен мнениями с Светой и I Реми. hate to admit it, but I saw that one coming. Those two don't get out much. When Ignacy took away their research funding, I pulled some strings to get it back. He told me I was a fool, but they'll prove him wrong someday. I have faith. Встретились с Элией Россом. I hope you had an enlightening visit at the corpse farm. Elia is one of my favorite neighbors, second only to Kulichi. When her best farmhand got stuck up a tree, I got him down in one piece. Well, several pieces. I've always looked up to her. Мы проконсультировались с Монто Пастром. And you got his machine up and running. That's what I call progress. I helped Monto after his wife died. She was brilliant, and he took the loss hard. I'm going to miss him. Sounds like you've met with everyone. We're ready to get started. So, did you learn anything of particular interest? Так, ты была права насчет Бичеврёса. Он старше меня, чем мы думали. Нам нужен стол падра. Возможно, он может списать Бичеврёс тем, что происходит в живых землях. Что-то высасывает жизнь из спермы. Вопрос только, что именно. Так. Аниманты неуправляемы, непредсказуемы и слишком опасны, чтобы оставлять их без присмотра. Ладно. That's the fun part of metaphysics. Everything is strange, but nothing is new. Look at us. Barely even started, and already we're making progress. Monto's machine is working, Elia will keep an eye on her revenants, and Yvette and Remy are providing us an alibi. Можешь объяснить еще разок? Не стоило догадаться, что у тебя есть скрытые мотивы. And every bit of it was critical to our research. I needed those animancers for more than their expertise. Monto's invention nullifies spiritual interference. Having it up and running means we won't get any false signals. Whenever I tap into an Adra pillar, Elia's farmhands tend to get a little bitey. Thanks to you, they won't be a problem. And then there's Yvette and Remy.
the governor's eyes and ears. In exchange for privacy, I gave them a test subject. I'd call that a good day's work. Похоже, ты учла все детали и непредвиденные обстоятельства, которые только можно представить. Надеюсь, их знания тебе тоже пригодятся. Так. Animancy takes a lot of preparation. You might only have one chance to run through an experiment. Now we just need the right equipment for the job. When my parents died, they left me their life's work. An invention like no other. The phantasmal focus. Поздно, что ты хочешь изучить бич грез без какого-либо местного вмешательства. Восхитительно, где оно призрачное сосредоточение. Ты не достала его, пока меня не было. Think of it as a spiritual tuning fork, or a dowsing rod. It has many functions, some more obvious than others. The problem is it's in the basement. I haven't gone down there since the accident, since they died. I can't blame you for avoiding a place like that. I would get it myself, but I'm not ready to face what's down there. Right now, I would rather focus on the work ahead of us. The door to the basement is just outside, around the corner. Of course, you'll need a key. Please excuse the mess. Not sure these walls are keeping much out. That's where her parents died. I'm glad we can spare her from having to go back. Okay, walking into the basement of an animancer I just met. Right, feels great. У меня наготове кинжал. Don't know what I expected, but this isn't it. Haven from the blight. Who grows here? Что здесь растет? Многоликий Берос. Как примечательно, что мы знаем бога циклов дверей, смертности и неизбежности под именем Берас. А валийцы называют того же бога Сирирона. Ведь Берас учит нас двойственность существует во всем. В смерти есть жизнь, а в жизни смерть. Осознайте эту двойственность, и Берас будет доволен. В руинах Эргланфата Берас изображен в виде двух похожих на скелетов фигур, мужской и женской, Бьюнин и Анкью, и Анкью и Бьюнин, или жизнь и смерть, и жизнь на гланфанском, мужчина и женщина, внутренний мир и внешний, жизни и смерти, женщина, смерть, мужчина, жизнь. Так, мы часто думаем о Беросте, представляя две стороны монеты или две конечных точки путешествия. Говорят, у Бероса больше всего последователей, и это, вероятно, правда. Кто из нас не молился, чтобы цикл приостановился? Кто в миг печали не кричал Беросу, чтобы он сделал исключение для наших погибших близких? Хоть Берос и не воскресит наших близких, но он отвечает на наши молитвы своим божественным образом. Берос, Сирон, Бьюнин и Анкью. Анкью и Бьюнин. Какое бы из имен вы не использовали, заслуживает наших молитв, ибо он дал нам надежду на вечное возобновление. Так. Завещание Артура Кастелла.
Джати, я оставляю амулет моей матери, единственную частицу Валианских республик, которую взял с собой, покидая дом. У меня лишь одно условие, пусть она носит его, чтобы помнить, что все мы куда-то пришли. Пусть она найдет утешение в цепи, что связывает настоящее с прошлым. Также я оставляю ей дом, лабораторию, наши изобретения, все без исключения, без каких-либо условий и требований. Прости нас. Так, завещание Карделлы Костелло. Артур настаивает на том, чтобы я написал хоть что-нибудь в случае наихудшего исхода. Но какое наследство я могу предложить? Какое наследство я оставлю? Я ничего не взяла с собой. Когда предала родину, у меня нет ничего, кроме моих амбиций и ошибок. Чернила размазаны, словно кто-то несколько раз постучал пером по пергаменту, прежде чем продолжить. Джати, я оставляю мою непоколебимую решительность, стремление довести задуманное до конца и трезвость ума, чтобы помнить о самом важном. Пусть ей достанется все мои наилучшие качества. Если эксперимент провалится, они мне больше не понадобятся. Там они не нужны. Паломничество дароносицы. Верная дароносица Ондры идет по дороге. На своем пути она встречает мужчину в слезах, сжимающего в руках кусок пергамента. «О чем ты плачешь?» – спрашивает дароносица. «Это письмо от моей жены. Я пытался быть хорошим мужем, но в письме написано, что у меня это не получилось, и она уходит от меня в поисках более достойного мужчины. Это все, что осталось у меня от нее. Отдай письмо мне», — говорит дароносица. «Если ты забудешь письмо, твоя жена больше не сможет причинить тебе боль». Мужчина протягивает ей письмо и обнаруживает, что его слезы высохли. Он благодарит дароносицу и уходит с миром. Дароносица продолжает свой путь, размышляя над историей этого мужчины. Вскоре на дороге ей встречается пожилая женщина в слезах, сжимающая нить с бусами. «О чем ты плачешь?» – спрашивает дароносица. «Каждая из бусин на этой нити обозначает год моей жизни моей дочери. Так я их считала. Болезнь забрала мою дочь у меня. Тогда она была еще ребенком. Она не узнала радости жизни. А я радость материнства. Это все, что осталось от нее. Тогда отдай бусы мне», — говорит дароносица. «Как только ты забудешь про бусы, твоя дочь обретет истинный покой». Женщина отдает ей бусы и чувствует, что горе больше не разъедает ее душу. Она благодарит дароносицу и уходит в умиротворение. Размышляя о боли пожилой женщины, дароносица продолжает свой путь. Доходит до моря. В руках у нее письмо и бусы. Они тяготят ее сердце, потому она плачет. Она читает молитву Ондре, в которой просит помочь ей забыть эти предметы, и выбрасывает их в воду. Предметы уже давно утонули, но в волнах, но дароносица все равно рыдает. «Ондра милостивая», — говорит дароносица, — «я служила тебе и помогала людям забыть о заботах и печалях. И хоть я и передала эти печали тебе, мне все равно кажется, что я от них не избавилась. Как такое возможно?» Дароносица вслушивается в мудрый шепот, разбивающийся о берег волны, понимает, сопереживание бедам других людей своей душой — это само по себе большое бремя. Но у дароносицы нет своего дара Ондре, вместе с которым она могла бы передать свой груз и забыть об этих бедах. «Тогда прими меня», — молвит дароносица, — «под твоей опекой никакие воспоминания не будут преследовать меня». С этими словами она шагает в набегающую волну. Когда волна отступает обратно в море, на берегу дароносицы не остается и следа. Разумеется, Капелла права. Мы бы улучшать призрачное сочинение, мы могли бы улучшать призрачное сочинение всю оставшуюся жизнь, или мы могли бы использовать его с пользой. Так почему же у меня такие сомнения? Наш план всегда состоял в том, чтобы повлиять на природу порядка вещей, но природа живых земель неупорядочена. Если мы слишком сильно ей навредим, не ответит ли она тем же?
Друзья мои, вы проводите в своей лаборатории слишком много времени. Я знаю, что после того инцидента в мастерской произошла ссора, и у некоторых даже пострадала гордость. Но ничего страшного не случилось. Наше сообщество с радостью примет вас обратно. Сейчас обучением чата занимаюсь я, но у меня к вам большая просьба. Уделите ей заслуженное внимание. Она талантливая и очень юна. Это очень непростой и важный период в ее жизни. И сейчас она как никогда нуждается в родительской заботе. Перекильче. Блин, да сколько ж тут читать? Устройство не должно работать, но оно работает. В этом и заключается проблема. Теория и реальность противоречат друг другу, и успех, обретенный без полного понимания, хуже неудачи. Я ничего не научился, а значит, я ничего не знаю об ограничениях этого изобретения. Это пугает меня почти так же сильно, как и настойчивое требование Карделла продолжить работу. Я знаю лишь то, что это устройство установило связь с чем-то. Полагаю, это была оружие в их земель. Но что, если я ошибаюсь? Что, если это несколько абзацев были стерты со страницы? Неужели мы перешли все мыслимые границы и не способны увидеть могилу, которую сами себе выкопали? Я должен позаботиться о будущем чата. Руки Абидона. Из всех историй всех богов одной из самых очаровательных, несомненно, является легенда о руках Абидона. В некоторых культурах руки Абидона — это крошечные веселые существа, которые скрываются в стенах и зазорах между брусчаткой. В других это молчаливый народ из камня, который обитает в далеких краях. Но общее во всех этих рассказах то, что это конструкт Абидона, построенный по его подобию, чтобы продолжать его полезную работу, создавать чудесные вещи в этом мире. Так, завидев величественный гордый хребет или ряд адровых столпов или другое природное чудо, родители и няньки рассказывают детям, что это работа рук Абидона. Кто скуфе? Так, Абидон настолько привлекателен в качестве божества, что в легендах о нем мы узнаем знакомые очертания в мире природы. Так, когда мы видим рельеф, который напоминает колоннаду или арку, или громадный дом, мы видим в этом чью-то руку и цель, которые сходны с нашими. Хоть сама личность Абидона как конструкция является отталкивающей, для некоторых, даже для многих из нас его грубая, но практичная форма приносит успокоение. В то время как другие боги принимают форму птиц, зверей или моря, Абидон воплощает себя в виде наших самых знакомых инструментов и сооружений. Его приношение в железном теле возвышает наши собственные труды и делает нам большую надежду. Ведь если Бог смог воссоздать себя из железа, то какие чудеса способны смертные создать своими собственными руками? Так, ты говорил, что нет интерактивчика, вот крыса тебе, как тебе? Так. Артур, у тебя есть все необходимое. Говорят, Карделла ушла в свою частную лабораторию после той ссоры в мастерской. Да и хорошо, собственно, но я беспокоюсь о тебе и малышке Джате. Дай мне знать, если тебе что-то нужно, даже если нужно просто поговорить. Меня известили, что в ваших исследованиях произошли крайне амбициозные подвижки, вы оба молодцы. Когда будешь готова снова всплыть, напоминаю, у нас еще не законченная партия в Азатогу. И я присмотрю, чтобы фигуры не остыли. Максим Видар, губернатор Фиор Месс Севера.
В последнее время Артур молчал, поэтому я знаю, что его беспокоит эксперимент. Он думает, что острову не понравится наше вмешательство. Как будто такое вообще возможно. Очевидно, что наша дочь отрезана от меня. Мне так не терпится научить ее всему, что мы узнали. Если повезет, Джата будет такой же дикой и необузданной, как и силы, которые ее окружают. Дневник Карлеллы Каста. I feel pretty certain that those people aren't supposed to be plants. What a horrific fate. Beauty reborn. A life of peace. Мне будет клево, если они... Guys, we can leave now, right? Poor Giada. To think she's been living with this right under her nose. Не можно считать, что живы. Типа живы, типа мертвы. I don't. Anyone know what happened back there? I think those were Giada's parents, or whatever's left of them. So they're dead? Or something like that. Gods, I can't believe this. Сможем их спасти. Возможно. You're back. You found it. You actually found my inheritance. Did you see my mother and father? Are they still there? Джад, да ты могла бы меня предупредить. Да, трупы растения было довольно трудно не заметить. Да, трупы растения было довольно трудно не заметить. I'm sorry. For what it's worth, I don't think you were in any danger. All that's really down there is an unhappy memory. One that keeps on growing. Об этом поговорить. My mother had an idea about how to use the essence of the living lands, and it destroyed her. My father. Our family. I've heard that story too many times. This land takes more than it gives. So I swore an oath. No one could enter the lab until I understood what happened. Сегодняшнего дня, значит, ты узнала, что произошло. Уединилась в своем горе, ты могла попросить кого-нибудь о помощи. Полагаю, ты знаешь, как пользоваться этой штукой. I'm on the right track to figuring it out, which is almost as good. Enough about me. Let's worry about you for a change. With the phantasmal focus, I can finally tap directly into the essence of the living lands. I can also use it to smack around anyone who gets in our way. Хочешь использовать эту штуку в качестве оружия? Don't worry. It's more durable than it looks. Kind of like me. The only thing we're missing now is an Adra pillar. And I know the perfect one. Naku Tedek. The old godless ruin west of Fjord. There should be some equipment waiting for us. Всегда можем использовать эту мастерскую. Итак, что делает оборудование для анимантии в каких-то древних руинах? We used it to study the Adra pillar. Then some priests moved in and took offense at our work. I hope they haven't tampered with the equipment, or this will be a very short experiment. Всегда можем использовать столб в мастерской. That ragged thing? It's as dry as a bone. Hardly any essence left. Even if it wasn't, I'm not exactly welcome in the workshop these days. Я мало что знаю о руинах безбожных. Naku Tedek is special. I used to play there as a child and take rubbings of the memorial plaques.
Historians think it may have once been a burial ground, a place where souls can return to the earth. So, we kept the tradition alive. Many of our founders are buried there, though not all of them, as you discovered. Well, that covers everything. Let's go. The Dream Scourge can't hide for long. Before we head out, let's make the most of our time in Fjord. No telling how long we'll be gone. I almost forgot. Someone gave me a letter for you. They said it was for the envoy's eyes alone. Ты же его прочитала? I may have glanced at the handwriting. Don't worry, your secrets are safe. And I hate to be a problem, but I do my best work in small groups. Chalk it up to performance anxiety. Мне же была эта тревожность, когда ты орала прямо в лицо Видара. That was not my finest hour. I was so angry. Mistakes were made. When it comes to the Dream Scourge, I don't want there to be any mistakes. Возвращайся в лагерь, я скоро вернусь. Sounds good. I need to do some hunting anyway. Once we're all together, we should trade ghost stories. Best way to get acquainted. In the meantime, let's be off. Рата использует анимантию, чтобы понять окружающий мир, хотя наука о душах остается спорной. Она считает, что неосвоенная аура живых земель может и должна быть применена с пользой. Она хочет доказать свою решимость, поддержав отряд в бою. Вооружившись призрачным сосредоточением, она обращается к духовным потокам живых земель, чтобы исцелить и защитить своих друзей. Так, что там за письмо? Это письмо. Эмиссар, наши друзья собираются в пещере за водопадом к западу от Фиора. Я насчитал их больше десятка. А еще приметил, что по меньшей мере двое из них заносили внутрь взрывчатку. Чтобы не задумали ничем хорошим для Фиора и Империи это не обернется. Я буду держаться на расстоянии, чтобы не привлекать нежелательное внимание. Дальнейшее расследование я оставляю вашим умелым рукам, ваш слуга Ильич. Тайная записка. Отправитель этой записки, написанной точным и аккуратным почерком, хотел договориться о встрече с другим. Так, это я знаю. Так, да, тоже. Давай в лагерь иду. Так, сколько времени? Блин, все равно взрывчатка. Ладно, я знаю, что я хочу проверить.
Так. Первый хочу лагерь. Давайте пообщаемся, ребятки. Эй, не ври, я знаю, что ты тоже. Ты не хочешь I пообщаться? hope no one minds. I made myself at home. Don't mind at all. It's good to have you. Tell us a bit about yourself, Giada. Let's see. A few things about me. I enjoy long conversations, and my favorite season is autumn. Apparently, I also snore, which annoys some people. So do I. Glad it won't just be me now. We should pitch our tents on either side of Marius. The drone really helps him sleep. Right, that's me. And the first rule of camp is never listen to Kai. He's a blessed Nimdude of the highest order. If anyone needs their soul tinkered on, don't hesitate to ask. I'm rather good with souls. I'll take your word for it. Да, ребят. Ой. Так, ладно. Давай. Those dreams seem to be getting worse. Так. My fate. Ну ладно. You know where to find me. Кстати, давай, мне интересно. You're asking me? I'm not much of a gossip. Okay, who do you want to know about? Что ты думаешь о Джате? She's got a lot of heart, and she's loyal to her people and their principles, even when it costs her. Giada's lost her home, but kept her resolve. It takes a special kind of person to weather what she has and emerge stronger for it. She'll have a lot to figure out after all this, but she's gonna be okay. Вас не волнует, она уважает наследие родителей, но собственных мотиваций у нее нет. Пока нет, возможно, зачатое будущее. Они мать, даже и согласна с ней, коллеги, я уважаю ее. Она уважает наследие родителей, но собственной мотивации у нее нет. She's young. She'll get there. Until then, there are certainly worse things to be driven by. Она не хочет, ладно. Sure. Эх, Кай, обычно так много. Envoy? Hard to imagine what Giada's going through right now, with her parents and all that. I mean, I have no idea what actually happened there, but she lost her people. She'll need time to get past that. And she deserves it. Right, changing the subject? Right. Go ahead. I'll tell you whatever you want to know. As you know, Kai and I have worked together in the past. It's a blessed miracle he never got me killed. Honestly, he's a good guy. A bit too quick to ask questions for my taste, but... Kai's good enough. Tell him I said that I'll cut a hole in your water skins. Так. Ask away. Блин, диалог забыла. Right, changing the subject. Not before I've done some reading. Я не смогу. Envoy? Right. Блин, это... Он что хотел бы знать? Right, go ahead. О Джате. Giada's a mystery to me. Animancers give me the vricus, and for good reason. Most of them would just as soon turn your soul into jewelry as look at you. Giada seems different. She's smart, thoughtful, and she's got a spine, too. You can tell when someone needs extra help out here, and she doesn't. So, yeah, I don't understand her, but I guess I don't have to, really. Так, ну, хватит. Until next time. Thank you again for letting me join you. An Animancer never misses an opportunity to embrace the unknown. Still, being an Animancer feels different without Fior Messiverno. For the first time, I don't have to prove myself to anyone. Думаю, тебе понравится работа на меня. Фиор никуда не денется. Ты всегда снова можешь снова навести мосты. Мне
то уж точно не надо. Так, думаю, тебе нравится работа. It'll take some getting used to, that's for sure. At least now I have a place I can call my own. Мне нечего предложить, кроме сумбурного лагеря и старого спального мешка. Можешь оставаться с нами сколько захочешь. И если заскучаешь по дому, я в любой момент тайком проведу тебя обратно в Фиор. Так, можешь оставаться с нами сколько захочешь. Good, because I have a lot of research to do. And this could take a while. Not to change the topic, but this little adventure of ours, will it be dangerous? Вполне вероятно, но не по нашей вине. Как повезет, без риска не бывает успеха. Тебе от этого неуютно? Just making sure I know what I signed up for. My mother and father taught me how to defend myself, among other things. When you need me, I'll be ready. I hope so, anyway. What are you so curious about? Что ты думаешь о наших компаньонах? Anyone in particular? I warn you, I'm not the best judge of first impressions. Kai is a useful fellow. We need people like him to keep you grounded. Just not too grounded. On the surface, Kai is all charm and confidence. You feel good knowing he's around. But there's something deeper. Something in his core that he guards from everyone. Maybe even himself. Спасибо, что поделилась. Думаешь, нам стоит беспокоиться? Not at all. Kai is a sweetheart. And if that's who he chooses to show us, then that's who he is. If there's another side to him, he'll show us when he's good and ready. No need to rush a natural process. Думаешь о Мариусе? Marius is working through something. An old wound that hasn't healed. A search for forgiveness? Who knows? He's a tough fellow, but I wouldn't put too much pressure on him. Я будто притягиваю травмированных, но зато из них получается хорошая компания. В каком смысле давить? Good question. Mental and emotional pressure, specifically. Marius could hunt the great western stag if he set his mind to it, but his own feelings elude him. When he wants to find himself, give him room to do so, but don't push him. Just be there to catch him. Ну ладно. Я понимаю, что я задала. Что ты думаешь обо мне? We haven't been together long, but I think I have you figured out. In Paradise, you have a reputation for being an unlawful misfit. This is the frontier, after all. We don't exactly do things by the book. Your Messi Verno tolerates you well enough. No doubt thanks to my influence. Of course, all I know is what you've done. You may not think these choices reflect who you are. At the end of the day, you shouldn't care what anyone thinks. All that matters is how you see yourself. Блин, ты I've офигенно. spilled all the gossip I know. Ask me again when there's a new face in camp. Можем поговорить о том, что случилось с твоими родителями. I suppose you deserve to know, after what I put you through. My mother wanted to expand Fior's agriculture. Feeding Emerald Stair wasn't ambitious enough. She wanted to feed the world. She thought she could break the wilderness, using animancy as the whip. Turn the living lands into a garden. Это вообще возможно? Anything's possible, but there are significant problems to overcome. After my father put the finishing touches on the phantasmal focus, she was impatient to get started. After all, whoever controls the spirit of the living lands has nature in the palm of their hand. Большая сила для одного неманта, значит, изумрудные степи были лишь прототипом для более масштабного плана, не пойми меня неправильно, но у твоей матери все было хорошо с головой. Так, не пойми меня неправильно. She was very kind, but there were days when she lived in her head, and days that stretched into weeks. Emerald Stair was just the beginning to her. My father thought she was brilliant. Others thought she was mad. I think she was a victim of her own ambition. She wanted so much, and there was so little time to achieve it. Theoretically, her plan should have worked,
the living lands had other ideas. When she used the phantasmal focus, theory collided with reality. Everything went wrong. Анимантия часто вот так меняет людей? No. To my knowledge, the accident was no everyday occurrence. But neither was the experiment. My mother transgressed on nature, on existence itself. Still, I don't understand what went wrong. When I do, then I can finish her work. Сколько тебе было лет? I was 17. That makes it... God, has it been 13 years already? After they died, I wouldn't go near a lab. It was ages before Kolichi got me to crack open a book. I have a lot of catching up to do in my studies. Need to make up for lost time. Ну, ты думаешь, что у нас получится лучше, чем у твоих My родителей? mother and father didn't know the risks, and I can't stop thinking about them. Caution and experience will stop us from repeating their mistakes. Что произошло? I can't rule anything out, but I suspect the Dream Scourge had something to do with it. It lives in the essence of the living lands, corrupting whatever it touches. If I'm right, that means it's been here a long time, or the forces behind it. That's all I care to say for now. At least, about this topic. I thought my family's research could help Emeralds there. That it could banish the Dream Scourge from our lands. Of course, Vidaro wouldn't even give me a chance. He was afraid of history repeating itself. Still, I'm hopeful. This legacy of mine could change Animancy as we know it. And something tells me I'm close to a breakthrough. Closer than my mother ever got. Ты этого хочешь? Good question. The idea of finishing my parents' work gives me a warm feeling. But do I want it? I know I've got one lifetime, and I want to do something with it. Мне кажется, у нас много жизней, как периодически совершать прорывы в анимантии — это хорошее начало. Ладно, но это не отвечает на мой вопрос. Почему? Aren't you full of questions all of a sudden? This is the one life where I am Giada Castel, Animancer extraordinaire. In the next life, I could be an idiotic tree. I have an obligation to use the time I have. No Animancer has engineered an ecosystem before. Maybe, with a little luck, I could be the first. Просто игра выбила. Все, тогда на этом остановимся. Спасибо всем, кто был. Продолжим в следующий раз.